And అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ టు తెలుగు ఐటీ ఫ్యాక్టరీ అండ్ also Telugu IT Factory.com. So this is the session we'll talk about AWS. సో మనం చేస్తున్న AWS కోర్స్ గురించి మాట్లాడదాం. Let me share this to our audience as well. We'll talk only on cloud. Okay, క్లౌడ్ గురించి మాట్లాడడానికి ట్రై చేద్దాం. హాయ్ నరేష్. Yeah. So hi all. So I just wanted to give you an overview, a brief of what we are going to do in AWS. So link వచ్చేసి like I'll just paste that link. Okay, and also pin that message. Oops, sorry. Wrong message pin nation. Okay. So I've pinned that message so you guys can go and check. Okay, so what we are going to cover AWS లో సో క్లౌడ్ గురించి మాట్లాడదాం లైక్ ఎంటైర్ క్లౌడ్ గురించి మాట్లాడదాం ఈరోజు అండ్ ఆల్సో ద కోర్స్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ దాని గురించి మాట్లాడడానికి ట్రై చేస్తాం. సో ఐ వాంట్ టు కంప్లీట్ AWS ప్రాక్టీషనర్ ఎగ్జామ్. ఓకే, మాట్లాడదాం నరేష్ దాని గురించి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లైక్ విల్ టాక్ అబౌట్ క్లౌడ్ ఇంపార్టెన్స్. ఓకే, సో చాలా మందికి మీకు తెలుసు అంటే లైక్ పీపుల్ హూ వాంట్స్ టు కమ్ ఇన్ టు ది ఐటీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎవరైనా సరే లైక్ యువర్ ఫ్రెషర్, యు ఆర్ from BTech background, BTech non-IT like triple EC, mechanical, or you're from BSc, BCom, or from BA, you're a graduate, like whatever graduation you have done, BCA. So ఏదైనా సరే ఫస్ట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కమ్ ఇన్ టు ది ఐటీ ఇండస్ట్రీ ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ యు నో క్లౌడ్. ఇట్స్ రెసిపెక్టివ్ ఆఫ్ వాట్ టెక్నాలజీ మూవ్. ఎందుకంటే అందరు కూడా డెవాప్స్కి రారు, అందరు కూడా డేటా ఇంజనీర్స్ అవ్వరు, అందరు కూడా ఇట్స్ దేర్ ఓన్ చాయిస్. ఓకే, సో ఎవరికి కంఫర్టబుల్ డెవలప్మెంట్, కొంతమందికి అడ్మినిస్ట్రేషన్, కొంతమందికి టెస్టింగ్. ఓకే, సో దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ ఇన్ ది మార్కెట్ రైట్ నౌ. మార్కెటింగ్ హెచ్ఆర్ సైడ్ చాలా మంది ఉన్నారు. సో హెచ్ఆర్లకు అంత అవసరం లేదు. ఇఫ్ యూ ఆర్ totally on MBA side, if you want to go into the business side, I don't recommend to have cloud, but it's better to know that as well. ఎందుకంటే నేను మొన్న ఒక రియల్ ఎస్టేట్ ఆఫీస్కి వెళ్ళినప్పుడు ద పర్సన్ లైక్ హీ ఆల్సో వాంట్స్ టు నో వాట్ ఈస్ క్లౌడ్. అసలు క్లౌడ్ ఏంది నాకు చెప్తారా మీరు, లైక్ ఇస్ దర్ ఎనీ కోర్స్ సైన్స్ అడుగుతుంది అనమాట. లైక్ people are very interested to know what is cloud first of all. And also I'm very much sure that freshers core అయితే ఉన్నారో it will help a lot. చాలా హెల్ప్ అవుతుంది ఈవెన్ ఫర్ ద పీపుల్ హూ వాంట్స్ టు గో ఇన్ టు ది డెవాప్స్ ఇంజనీర్, హూ వాంట్స్ టు బికమ్ అ డెవాప్స్ ఇంజనీర్. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ద పీపుల్ హూ గట్ స్టక్ ఇన్ ది ఐటీ ఆర్గనైజేషన్స్ లో స్టక్ అయిపోయిన వాళ్ళు. నేను ఆల్రెడీ చెప్పిన డెవాప్స్ సాలరీస్ ఎట్లా ఉంటాయి, ఇంటూ 3, ఇంటూ 5, ఇంటూ 6 కూడా జరుగుతున్నాయి ఇప్పుడు. ఓకే, సార్ టోటలీ డిపెండ్స్ ఆన్ హౌ ప్రాజెక్ట్ గోస్ ఆన్, బట్ ఇంటూ 3 అనేది స్టాండర్డ్. అంటే లైక్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇంటూ 3 యూ షుడ్ హ్యావ్ దట్ లెవెల్ ఆఫ్ ప్యాకేజ్. సో యా అది ఉండాలి ఖచ్చితంగా. సో దానికి మూవ్ అవ్వాలి అంటే డెఫినెట్లీ డోర్ అంటే లైక్ మీకు లోపలికి వెళ్ళడానికి ఈజియెస్ట్ అనలేను, కానీ డోర్ మాత్రం క్లౌడ్ అనేది మీకు ఒక దారి చూపిస్తుంది అనమాట. ఇట్స్ డెఫినెట్లీ ఇట్స్ వే. మీరు ఏ టెక్నాలజీకి వెళ్ళాలనుకున్నా ఇట్స్ వే టు గో ఇన్ ఫస్ట్. ఓకే, సో మీరు అందులో స్టెప్ ఇన్ అవుతే మీకు ఈజీగా మూవ్ ఆన్ అవ్వచ్చు. ఓకే, యాజ్ పర్ లైక్ నా కెరియర్ కూడా అంతే. లైక్ వెన్ యూ టాక్ అబౌట్ మై కెరియర్, వెన్ ఐ మూవ్డ్ ఇన్ టు ది క్లౌడ్ ఇన్ 2013 టైంలో నేను క్లౌడ్లోకి వెళ్ళినప్పుడే నా స్పాన్ ఆఫ్ డూయింగ్ టెక్నాలజీస్, స్పాన్ ఆఫ్ డూయింగ్ నోయింగ్ అబౌట్ టెక్నాలజీస్ చాలా పెరిగింది. అండ్
మార్కెట్‌లో నా వాల్యూ చాలా పెరిగిందని చెప్పొచ్చు. అంటే లైక్ పీపుల్ లైక్ మనకు డిమాండ్ ఉంటది మార్కెట్‌లో. సో, ఇట్స్ ఆల్వేస్ ఇంపార్టెంట్ దట్ యూ నో క్లౌడ్. క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. యూ నీడ్ టు నో వాట్ ఆర్ ద సర్వీసెస్, హూ ఆర్ ద క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్, వాట్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ది మార్కెట్. సో, ఇక్కడ ఏంటంటే చాలా మంది కన్‌ఫ్యూజన్ ఏడబ్ల్యూఎస్ఆ, అజూరా, జీసీపీయా? ఏడబ్ల్యూఎస్ఆ, అజూరా, జీసీపీయా? ఈ క్వెషన్ చాలా మందికి రొటేట్ అవుతూ ఉంటది. ఏడబ్ల్యూఎస్, అజూర్, జీసీపీ అన్నీ గూడా నేను మొన్న గూడా ఒక వీడియోలో చెప్పిన. అంటే లైక్ ఎవ్రీ క్లౌడ్ హాస్ ఇట్స్ ఓన్ ఆహ్, ఇంపార్టెన్స్. మీరు డెవాప్స్ సైడ్ రావాలి అనుకుంటే అజూర్, ఏడబ్ల్యూఎస్ తర్వాత జీసీపీ. డేటా సైడ్ ఎళ్ళాలంటే అజూర్, జీసీపీ, ఏడబ్ల్యూఎస్. సో, ఇట్ టోటల్లీ డిపెండ్స్ అనమాట. లైక్ మనం ఏ సైడ్ ఎళ్దాం అనుకుంటున్నాము, ఎట్లా ఎళ్దాం అనుకుంటున్నాము. ఓకే. సో, ఇట్ టోటల్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ హౌ విచ్ టెక్నాలజీ యూ వాంటెడ్ టు గో. బట్ ఒక క్లౌడ్‌లో మాత్రం మాస్టర్ అయ్యి ఉండాలి మీరు. ఒక క్లౌడ్‌లో మాస్టర్ అయ్యి ఉండకపోతే ఓకే. ఇప్పుడు మార్కెట్‌లో సర్వైవ్ అవ్వడం ఇంపాసిబుల్. ఓకే. సో, అసలది ఆహ్, కష్టం గూడా గాదు. ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్. ఓకే. సో, ఇఫ్ యూ డజంట్ నో క్లౌడ్ అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్విచ్ టు ఎ బెటర్ పొజిషన్ అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గ్రో యువర్ సాలరీ, గ్రో యువర్ కెరియర్, మీకు మంచి లైఫ్ ఉండాలి అనుకుంటే క్లౌడ్ అనేది ఖచ్చితంగా తెలిసుండాలి. అదేంటంటే బేస్ ప్లాట్‌ఫార్మ్ ఇప్పుడు అన్నిటికి గూడా బేస్ ప్లాట్‌ఫార్మ్ క్లౌడే. సో, డెఫినైట్‌లీ యూ నీడ్ టు నో వాట్ ఈస్ క్లౌడ్. సో, అది మీకు బేసిక్ క్లౌడ్ గురించి అండ్ ఆల్సో ఏడబ్ల్యూఎస్ గురించి ఎవ్రీథింగ్ ఐల్ ట్రై టు కవర్ మన కోర్స్‌లో. అండ్ లింక్ ఆల్రెడీ పిన్ చేసినా నేను. మోస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ నేను కవర్ చేయడానికే ట్రై చేస్తా. సో, మోస్ట్ ఆఫ్ ది కోర్సెస్ నాయి చూసే ఉంటారు మీరు లైక్ ఇంతమంది సబ్‌స్క్రైబర్స్, ఇంతమంది మనోళ్ళున్నారు అంటే లైక్ లైక్ హౌ ఐ యామ్ గోయింగ్ టు అప్రోచ్ టు దట్ రైట్. కుబర్నెటిస్ కూడా లైక్ ఐ హావ్ టుక్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్. ఐ హావ్ gathered lot of content. ఆ తర్వాత ఐ హావ్ ప్రిపేర్డ్ దట్ కంటెంట్. దెన్ ఐ హావ్ డెలివర్డ్ ద కోర్స్. ఏడబ్ల్యూఎస్ కూడా అంతే. సో, ఎండ్ టు ఎండ్ మొత్తం కూడా కవర్ చేయడానికి ట్రై చేసే సర్వీసెస్ గురించి. సర్వీసెస్ అంటే ఏంటి? లైక్ దిస్ ఈస్ టు నో వాట్ ఈస్ ఏడబ్ల్యూఎస్. హ్యాండ్స్ ఆన్ మొత్తం కూడా హ్యాండ్స్ ఆన్ చేయడానికే ట్రై చేద్దాం. అండ్ ఆల్సో విల్ టాక్ రియల్ టైమ్ యాస్పెక్ట్స్‌లో కూడా ఎట్లా ఉంటది? హౌ పీపుల్ వై దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనేసి దాని గురించి కూడా మాట్లాడదాం. ఆ యాస్పెక్ట్స్ అన్నీ కూడా ఆ కోర్స్‌లో మాట్లాడతా నేను. ఏడబ్ల్యూఎస్ కోర్స్‌లో కంప్లీట్‌గా మాట్లాడతా. సో, స్టిల్ ఇఫ్ సమ్‌వన్ హూ ఆర్ జాయినింగ్ లైక్ డజంట్ నో వేర్ టు గో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్లౌడ్ ఈస్ ద బెస్ట్ ప్లేస్. ఓకే. టు స్టార్ట్. క్లౌడ్ ఈస్ ద బెస్ట్ ప్లేస్ టు స్టార్ట్. ఏదైనా సరే. క్లౌడ్ నేర్చుకున్న తర్వాత మీరు లైనెక్స్, యాన్సిబుల్ నేర్చుకుంటారా? క్లౌడ్ నేర్చుకున్న తర్వాత టెరాఫార్మ్ నేర్చుకుంటారా? క్లౌడ్ నేర్చుకున్న తర్వాత డాకర్ క్యూబర్నెటిస్ నేర్చుకుంటారా? లేకపోతే క్లౌడ్ నేర్చుకున్న తర్వాత నేను చెప్పిన ప్యాకేజెస్ అన్నిటితో పాటు గిట్‌లాబ్ సీఐసీడీఓ, జెన్కిన్సో నేర్చుకుంటారా? డెవాప్స్ ఇంజినీర్ అవుతారా? ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఇంటర్ రిలేటెడ్ విత్ క్లౌడ్. లేదా క్లౌడ్ నేర్చుకొని డేటా ఇంజినీర్ అవుతారా? క్లౌడ్ నేర్చుకొని మీరు టెస్ట్ ఆటోమేషన్స్‌కెళ్తారా? క్లౌడ్ నేర్చుకొని మీరు ఏఐకెళ్తారా? క్లౌడ్ నేర్చుకొని మెషిన్ లెర్నింగ్‌కెళ్తారా? క్లౌడ్ విత్ ఐఓటీకెళ్తారా? క్లౌడ్ విత్ సో మెనీ థింగ్స్. ఓకే. సో, లైక్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే. సో, మీ చాట్ జీపీటీ గానివ్వండి, మీ ఏఐస్ గానివ్వండి, చాట్ బాట్స్ గానివ్వండి, ఎవ్రీథింగ్ ఇంటర్ రిలేటెడ్ విత్ క్లౌడ్. Okay, so cloud ki one would interrelated. Okay, so when you have huge number of requests, how you span that request, or if you have very less number of requests, how you save your budgets. Okay, so అది చాలా important. Okay, so everything links మనకు మనీతోనే లింక్ అయి ఉంటుంది. సో ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ లైక్ హౌ వి ఆర్ డూయింగ్ అనేసి. ఓకే. సో ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు నో క్లౌడ్. ఓకే. సో అండ్ ఆల్సో ఆటోమేషన్ సరౌండింగ్ ఇట్. సో ఆటోమేషన్ ఎట్లా క్లౌడ్ నేర్చుకున్న తర్వాత నేను ఆల్రెడీ చెప్పిన క్లౌడ్ నేర్చుకున్న తర్వాత ఏం నేర్చుకోవాలి ద బెస్ట్. Like if you want to become a cloud engineer, cloud architect, cloud administrator, cloud developer, cloud DevOps engineer, whatever it might be, cloud first నేర్చుకున్న తర్వాత మీకు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కాన్సంట్రేట్ ఓన్లీ ఆన్ క్లౌడ్ మనం క్లౌడ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఇక్కడ. ఓకే. సో వీఆర్ నాట్ బ్రింగింగ్ డెవాప్స్ ఇన్ టు ది పిక్చర్. వీఆర్ ఓన్లీ టాకింగ్ అబౌట్ క్లౌడ్ కెరియర్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. ఓకే. సో వెనెవర్ యూ ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ద క్లౌడ్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఆటోమేషన్. ఎవరు కూడా ఇప్పుడు ఆహ్, నేను ఆల్రెడీ చెప్పిన లైక్ యూ గైస్ లైక్ ఐ హావ్ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ లైక్ హౌ ఇట్ హ్యాపెన్స్ రైట్. మీకు ఖచ్చితంగా క్లౌడ్‌లోకెళ్ళిరా అంటే ఆటోమేషనే చేయాలి. నేనెళ్ళి మాన్యుయల్‌గా పని చేస్తా, నేను కన్సోల్‌లోకెళ్తా, లాగిన్ చేస్తా, చేంజ్ చేస్తా, అది డిలీట్ చేస్తా అంటే వర్కౌట్ అవ్వదు. ఓకే. సో హౌ వి డూ ఇట్ విత్ పైప్‌లైన్స్ అగైన్ దట్స్ ఎ డిఫరెంట్ స్టోరీ. బట్ హౌ యూ డూ ఇట్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్. పైప్‌లైన్స్ నుంచి నువ్వు ఆటోమేట్ చేస్తే బానే ఉంది. కానీ ఫస్ట్ ఎట్లా చేస్తావు నువ్వు? ఫస్ట్ అసలు ఐడియా ఎక్కడికెళ్ళి రావాలంటే క్లౌడ్ ఫార్మేషనో లేకపోతే టెరాఫార్మ్. టెరాఫార్మ్ ఇస్ ద బెస్ట్ టూల్ రైట్ నౌ ఇన్ ది మార్కెట్. లైక్ మీకు టెరాఫార్మ్ రాకపోతే కూడా లైక్ ఇట్స్ వెరీ టఫ్ టు సర్వైవ్ ఇన్ ది మార్కెట్. క్లౌడ్ విత్ టెరాఫార్మ్ అనేది ఇట్స్ ఎ డెడ్లీ కాంబినేషన్. ఇప్పుడున్న మార్కెట్ సిట్యుయేషన్‌లో ఇట్స్ ఎ డెడ్లీ మీరు ఏ కంట్రీకెళ్ళండి, ఎక్కడికైనా ఎళ్ళండి, యూ విల్ గెట్ ఎ జాబ్. ఖచ్చితంగా జాబ్ వస్తది. క్లౌడ్ విత్ టెరాఫార్మ్ కాన్సెప్ట్స్‌లో.
ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే. సో టెరాఫార్మ్ రాని వాళ్ళు మన ఛానెల్‌లో ఆల్రెడీ ఉంటది. యూట్యూబ్ ఛానెల్‌లో ఎళ్లి చూడొచ్చు. బట్ ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ యూ నో క్లౌడ్. దట్ ఈస్ ద బేసిక్ ఐడియా. క్లౌడ్ అనేది ఖచ్చితంగా వచ్చుండాలి. అదర్‌వైజ్ ఇట్స్ వెరీ టఫ్ అయి. హాయ్ నరేష్. హాయ్ గురం. హాయ్ సురేష్. వాంట్ టు కంప్లీట్ ఏడబ్ల్యూఎస్ ప్రాక్టీషనర్ ఎగ్జామ్. ఏడబ్ల్యూఎస్ ప్రాక్టీషనర్ ఎగ్జాము లేకపోతే అడ్మినిస్ట్రేటర్ కోర్స్, డెవలపరు ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నేను చెప్పట్లేదు. సో ఐ యామ్ నాట్ గోయింగ్ టు టీచ్ యూ ఇన్ సర్టిఫికేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. సర్టిఫికేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నేను అసలు టచ్ చేయను. ఓకే. బికాస్ హూఎవర్ ఆర్ 0 to 2 ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ వాళ్ళకి మాత్రమే దిస్ ఈస్ గుడ్ సర్టిఫికేషన్స్ అనేది. వెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ అప్ టు ది ఎక్స్‌పీరియన్స్ చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే మేజర్ ఇప్పుడు అన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ కూడా ఫ్రీగా మీకు సర్టిఫికేషన్స్ చేయిస్తున్నాయి. ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంటు ది ఆర్గనైజేషన్ దట్ ఈస్ ఫైన్. ఇఫ్ యూ ఆర్ గెట్టింగ్ వౌచర్ ఫ్రమ్ యువర్ ఆర్గనైజేషన్ దెన్ యూ కెన్ గెట్ ది మీకు సర్టిఫికేషన్ లెవెల్ కోర్సెస్ అన్ని కూడా యూడెమీలో దొరుకుతాయి మీకు. ఓకే. సో వాళ్ళన్నీ మీకు కోర్సెస్ ఇస్తారు కూడా. అంటే కింద క్వెషన్స్ ఇస్తారు. అందులో మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్వెషన్స్ మీకు తగులుతాయి. ఓకే. ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు. సో అది ఉంది. ఓకే. సో సర్టిఫికేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అయితే యూ గైస్ కెన్ గో అండ్ రిఫర్ యూడెమీ. ఓకే. సో యూడెమీలో మీకు చాలా సర్టిఫికేషన్ లెవెల్ కోర్సెస్ ఉంటాయి. కానీ మనం చెప్పేది ఏంటంటే జాబ్ కోసం. ఓకే. జాబ్‌లో సర్వైవ్ అవ్వడానికి, జాబ్ తెచ్చుకోవడానికి మేజర్‌గా. ఓకే. సో జాబ్ ఎంత ఈజీగా మనం క్రాక్ చేయగలుగుతాము అనే దాని పైన చేయడానికి మనం చేస్తున్నాం. ఓకే. సో టోటల్లీ డిఫరెంట్ ఆన్ వాట్ వి ఆర్ డూయింగ్. ఓకే. సో ప్రాక్టీషనర్ ఎగ్జామ్ మీరు ఈజీగా కంప్లీట్ చేయొచ్చు. ఇట్స్ ఇట్స్ వెరీ ఈజీ. మీరు యూడెమీలోకెళ్ళి తీసుకోండి. ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ విల్ గెట్ లాట్ ఆఫ్ ఇది ఏమంటారు క్యూ అండ్ డేస్ మీకు దొరికిపోతాయి. గూగుల్‌లో కొట్టినా గాని మీకు దొరికిపోతాయి. ఓకే. సో యూ కెన్ గెట్ ఇట్ ఈజీలీ. మీకు ఏ సర్వీసెస్ రిఫర్ చేయాలనేసి ఏడబ్ల్యూఎస్ మన దాంట్లో క్లియర్‌గా ఉంటది. ప్రాక్టీషనర్ ఎగ్జామ్‌లో. వాట్ యూ నీడ్ టు రిఫర్ ఫర్ ది ప్రాక్టీషనర్ ఎగ్జామ్. దేనికి ఎంత వెయిటేజ్ ఉంటది, ఏ సర్వీస్‌కి ఎంత వెయిటేజ్ ఉంటదనేది కంప్లీట్‌గా ఉంటది. దట్ ఈస్ యూ కెన్ గో అండ్ రిఫర్. అఫీషియల్ పేజ్ ఆఫ్ ఏడబ్ల్యూఎస్‌లో కంప్లీట్‌గా ఉంటది. వాళ్ళు మీకు ఎగ్జామ్ గూడా ఉంటది ఒకటి. అంటే శాంపుల్ కైండ్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్ ఉంటది. మీరు అది గూడా చేయొచ్చు. దాంట్లో గూడా అప్పుడప్పుడు క్వెషన్స్ ఇస్తాయి దాంట్లో నుంచి. హౌ మెనీ మంత్స్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ డ్యూరేషన్? ఇది ప్రాజెక్ట్ కాదు బ్రో. ఏడబ్ల్యూఎస్ కోర్స్ కంప్లీట్ కోర్స్ ఇది. సో కంప్లీట్ కోర్సు ప్రాజెక్ట్ డ్యూరేషన్ అంటూ యాక్చువల్‌గా అయితే నేను 30 డేస్ అని పెట్టినా. ఓకే. ఇట్ మైట్ గో టు 45 డేస్. మాక్సిమం 45 క్లౌడ్ ఎప్పుడైనా సరే 45-60 డేస్ మాక్సిమం అది యాక్చువల్‌గా. అంటే ఇంటరాక్షన్ అదంతా పట్టుకొని మనము ఎప్పటి వరకు అంటే మనం జూలై 15కి స్టార్ట్ చేస్తున్నాము. 8:30 AM బ్యాచ్. సో జూలై 15 అంటే మనకి ఆగస్టు 30థ్ వరకు అయితది. ఆగస్ట్ 30 అంటే మంత్ ఎండ్ ఆఫ్ ఆగస్ట్. హాయ్ వీరారెడ్డి. గుడ్ మార్నింగ్ మధు. Satish, hello sir. One of my uncles suggested me to learn about system admin. So what I need to learn? Please suggest. They are ready to offer me job. System admin ante bro, in what phase? Like Linux, Alex, the Windows. Okay, if it is Linux, Telugu IT Factory లో Linux జాబ్ రెడీ ప్రోగ్రామ్ ఉంటది. అది తీసుకున్న వాళ్ళకి చాలా మందికి జాబ్స్ వచ్చినాయి. సో యూ కెన్ గో అండ్ రిఫర్ దట్ అండ్ యూ కెన్ గో ఫర్ ద ఇంటర్వ్యూ డైరెక్ట్‌లీ. మీరు డైరెక్ట్‌గా ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అయినా గాని వాళ్ళు మీకు దే విల్ బి ఇంప్రెస్డ్. ఓకే నీకు చాలా యూ హావ్ లెర్న్డ్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అనేసి వాళ్ళకి అర్థమైతుంది. సో డెఫినెట్‌లీ యూ గో అండ్ చెక్ తెలుగు ఐటీ ఫ్యాక్టరీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లైనక్స్. విండోస్ అయితే మన దగ్గర లేదు. ఓకే. సో విండోస్ ఐ యామ్ నాట్ ఎ విండోస్ గై. ఐ యామ్ టోటల్లీ ఎ లైనక్స్ గై. హాయ్ బ్రో. హౌ మెనీ మంత్స్ ది క్లాస్ డ్యూరేషన్? అదే బ్రో ఇట్ ఈస్ జూలై 15th స్టార్ట్ అయితది. ట్యూస్‌డే, వెడ్నెస్‌డే, థర్స్‌డే, ఫ్రైడే, సాటర్‌డే ఉంటది క్లాసెస్. సండే, మండే క్లాస్ ఉండదు. ఓకే. సో ఇట్ ఈస్ 45 డేస్ టు 60. ఓకే. సో 30-60 డేస్ అనుకోండి. ఓకే. సో టోటల్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఇంటరాక్షన్ యూ గైస్ ఆర్ డూయింగ్. ఓకే. సో ఇప్పుడు నేను ఈరోజు చెప్పినా, రేపు మీరొచ్చి చాలా డౌట్స్ అడిగారనుకోండి. ఇట్ విల్ ఎక్స్‌టెండ్. ఓకే. సో యాక్చువల్‌గా అయితే ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఏ కోర్స్ అయినా సరే ఏ టూల్ అయినా సరే ఇట్ ఈస్ మాక్సిమం ఆఫ్ 30 అవర్స్ ఉంటది. 35 అవర్స్ కంటే ఎక్కువ చెప్పలేం మనం. అంటే కోర్స్ ఏడబ్ల్యూఎస్ 35 అవర్సే ఉంటది. సో మనం జనరల్‌గా ఏం చేస్తామంటే ఒక రోజు ఆహ్, క్లాస్ చెప్పిన తర్వాత డెఫినైట్‌లీ 15-20 మినిట్స్ మనం క్యూ అండ్ ఏ చేస్తాం అదే రోజు. ఓకే. క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ నేను అక్కడనే క్లారిఫై చేయడానికి ట్రై చేస్తా. వాటెవర్ ఇట్ ఈస్. తర్వాత మీరు ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు మీకు ఏమైనా ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడు అగైన్ దట్స్ డిఫరెంట్ కేస్. ఓకే. సో మళ్ళా మనం కూర్చొని డిస్కస్ అండ్ ఆల్ దట్ స్టఫ్. సో ఎవరైతే ఈ లింక్ పైన క్లిక్ చేస్తున్నారో, క్లిక్ చేసి మీరు తీసుకోవాలనుకుంటే ఏడబ్ల్యూఎస్ కిక్ ఆఫ్ అనేది కూపన్ కోడ్ వాడండి. ఓకే. సో ఏడబ్ల్యూఎస్ కిక్ ఆఫ్ అనే కూపన్ కోడ్ వాడితే మీకు డిస్కౌంట్ వస్తది. 40% డిస్కౌంట్ వస్తది. అది మర్చిపోకండి. ఏడబ్ల్యూఎస్ కిక్ ఆఫ్. ఏడబ్ల్యూఎస్ KICKOFF. అదే బ్రో.
Purushottam Reddy, like it's not 9,000, it's 5,400. Okay, so kickoff, AWS kickoff coupon use చేయండి. It will come down. సార్ టెరాఫార్మ్ గురించి చెప్పండి ప్లీజ్. కుసుమ. యాహ్! అదే చెప్పానండి ఇందాక. లైక్ టెరాఫార్మ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే. సో టెరాఫార్మ్ ఈస్ లైక్ రైట్ నౌ ఎవ్రీవన్ ఈస్ యూజింగ్ టెరాఫార్మ్. టెరాఫార్మ్ లేకుండా అసలు ఐటీ ఇండస్ట్రీలో ఎవరు ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్‌ని లాంచ్ చేయట్లేదు. సో యూ హావ్ టు నో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గ్రో ఇన్ యువర్ కెరియర్. డెవాప్స్‌లో గానివ్వండి, క్లౌడ్‌లో గానివ్వండి, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గ్రో యువర్ కెరియర్ డెఫినైట్లీ యూ నీడ్ టు నో టెరాఫార్మ్. ఐ గోయింగ్ కవర్ అజూర్. అజూర్ ఆల్రెడీ మన తెలుగు ఐటీ ఫ్యాక్టరీలో ఉంది. చూడండి. లాంబ్డాలో పైథాన్ కోడ్ యూజ్ చేస్తాంగా అన్న. చేస్తాము. పైథాన్‌లో బేసిక్స్ ఓకేనా? అడ్వాన్స్డ్ పైథాన్ కావాలి. డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ బ్రదర్. లైక్ ఇఫ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ డిఫరెంట్ లైబ్రరీస్, ఓకే. సో ఎక్స్‌టెన్సివ్ లైబ్రరీస్ మీరు డేటా పైప్‌లైన్స్ వాడుతున్నారు అంటే డెఫినైట్‌లీ యూ నీడ్ టు లెర్న్ ఆ లైబ్రరీస్ ఎట్లా పనిచేస్తాయి, ఏం చేస్తాయి అనేది తెలిసి ఉండాలి. జనరల్‌గా అయితే బేసిక్స్ అనేది బిగినర్స్‌కి ఎట్లా ఉంటదో ఆ బేసిక్సే ఇంపార్టెంట్ పైథాన్‌లో. ఎందుకంటే మీకు ఆ బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే లైక్ బేసిక్స్ మీకు తెలిస్తే మీరు ఏ లైబ్రరీని ఎట్లా ఇంపోర్ట్ చేయొచ్చు, ఆ తర్వాత ఎట్లా మీరు ఆ ఫంక్షన్‌ని వాడొచ్చు అనేది మీకు అర్థమైపోతుంది. ఒక్క బేసిక్ ఫంక్షన్‌తోని పని చేసిరంటే తర్వాత దేనితో అయినా కూడా పని చేయొచ్చు. సో దట్స్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లమ్. లైక్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ యూ నీడ్ టు గో అడ్వాన్స్డ్ అని ఏది ఉండదు. ఓకే. సో ఇట్ టోటల్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్. సో అడ్వాన్స్ లెవెల్ అనేది ఎప్పుడైతే అంటే లైక్ వెన్ యూ ఆర్ ఎక్స్‌టెండింగ్ యువర్ లైబ్రరీస్ ఎక్స్‌టెండ్ అవుతూ ఉన్నాయి అంటే దెన్ అగైన్ లైక్ యూ విల్ సీ లైక్ you are going in depth of it and you know what all the things happen. And now will you start from basic level bro. అంటే like cloud computing అంటే ఏంది అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం. ఓకే. సో విల్ స్టార్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ బేసిక్. రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇంక్లూడెడ్. రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్ అనేసి ఏమి ఉండదు. లైక్ మేము క్లౌడ్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమైతదంటే లైక్ విల్ గివ్ యూ ఎ బ్రీఫ్ పిక్చర్ ఆఫ్ ఎవ్రీ సర్వీస్. ప్రతి సర్వీస్‌లో ఏం జరుగుతుంది అనేది మీకు తెలిసిపోతది. ఓకే. సో ఎట్లా చేస్తున్నాము, ఏంది అనేది రియల్ టైమ్ యాస్పెక్ట్స్ ఎట్లా చేస్తాం అనేది మనం మాట్లాడదాం. మీకు రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్ కావాలి, డిప్లాయ్‌మెంట్ కావాలంటే మనకు టెరాఫార్మ్‌తో చేయాలి. ఓకే. సో ఇట్స్ నాట్ లైక్ రియల్ టైమ్ అనగానే లైక్ ప్రాజెక్ట్ అనగానే చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే లైక్ జనరల్‌గా 3 టైర్ మన దాంట్లో కూడా ఉంటది యూట్యూబ్‌లో. 3 టైర్ ఆర్కిటెక్చర్ తీసుకొని మనం డిప్లాయ్ చేసేసినాం అది ఒక ప్రాజెక్ట్‌ని. బట్ రియల్ టైమ్‌లోకెళ్ళిన తర్వాత నేను ఇది పెట్టుకోవచ్చు అని రెజ్యూమేలో అంటే మనం అది రెజ్యూమేలో పెట్టుకోవడానికైతే ఉండదు. ఓకే. సో ఇట్స్ ఇట్స్ లైక్ ఎ ఓవర్‌వ్యూ ఆఫ్ వాట్ హ్యాపెన్స్. ఓకే. వెన్ యూ కంబైనింగ్ ఆల్ దీస్ సర్వీసెస్ అనేది ఒక ప్రాజెక్ట్ అంతే. బట్ వెన్ యూ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ రియల్ టైమ్ ఓకే. సో గుర్తుపెట్టుకోండి మీకెక్కడైనా సరే మార్కెట్‌లో ఎవడు చెప్పినా మీకు రియల్ టైమ్ చెప్పడు. ఓకే. ఓన్లీ మన ఛానెల్‌లో డెవాప్స్ ప్రాజెక్ట్ ఏది తెలుగు ఐటీ ఫ్యాక్టరీలో మాత్రమే అది కంప్లీట్ రియల్ టైమ్. అంటే రియల్ టైమ్‌లో జరిగే స్టాక్‌ని నేను క్రియేట్ చేసిన. ఓకే. లైక్ మన ఓన్ నెట్‌వర్క్ పైన. ఓకే. సో అట్లా అట్లా నిజంగా నేను చేయాలి అనుకుంటే వి కెన్ డూ ఇట్. బట్ హియర్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ విత్ ది మనీ. మనం ఏడబ్ల్యూఎస్‌లో రియల్ టైమ్ స్టాక్‌ని నేను క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటే ఇట్ విల్ కాస్ట్ లాట్ ఆఫ్ మనీ. ఓకే. సో ఆ మనీ లేకనే మనం ఇప్పుడు ఆహ్, ప్రైస్ పెట్టి కోర్సెస్ చేయాల్సొస్తుంది. లేకపోతే యూట్యూబ్‌లోనే చేసేసేటోళ్ళం కదా! అదర్‌వైజ్ యూ వుడ్ హావ్ డన్ దట్ ఇన్ ది యూట్యూబ్ ఓన్లీ రైట్. మనకి కుబర్నెటిస్ చేసినప్పుడు కూడా వాట్ హ్యాపెండ్ లైక్ ఏడబ్ల్యూఎస్‌లో గాని, జీకేఈలో గాని ఆర్ అజూర్‌లో ఏకేఎస్ గాని సో ఇవన్నీ మనం లాంచ్ చేసినప్పుడు చాలా డబ్బులు పడ్డాయి. ఓకే. సో అదేంటంటే యూట్యూబ్‌లో ఏమైతదంటే లైక్ వెనెవర్ యూ వాంటెడ్ టు డూ అది ఆ డబ్బులు మనం బేర్ చేయలేకపోతున్నాం యూట్యూబ్‌లో. ఎందుకంటే మెంబర్‌షిప్స్ చాలా తక్కువ. మనకి రూ. 29, రూ. 59 మెంబర్‌షిప్స్ కూడా చాలా మంది తీసుకోరు. లైక్ దే విల్ సే లైక్ వై వి నీడ్ టు పే రూ. 29 అయినా సరే ఎందుకు పే చేయాలనే థాట్‌లోనే ఉంటారు అందరూ. ఓకే. సో ఇట్స్ నాట్ లైక్ అంటే లైక్ సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయకుండా చాలా మంది చూసేవాళ్ళు ఉన్నారు. ఓకే. సో బట్ దే డోంట్ నో ద వాల్యూ ఆఫ్ సబ్స్క్రిప్షన్. ఓకే. సో సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే ఒక రూ. 29 మెంబర్‌షిప్ తీసుకుంటే ఇట్ విల్ యాడ్ లాట్ ఆఫ్ వాల్యూ. అంటే అప్పుడు ఏందంటే మనకేమనిపిస్తదంటే ఓకే. మనం ఇప్పుడు ఏడబ్ల్యూఎస్‌లో చేద్దాం. చేసినప్పుడు ఇంత కాస్ట్ పడతది. ఒక రియల్ టైమ్‌లో లాంచ్ చేద్దాం. ఆహ్, ఆ లెవెల్‌లో లాంచ్ చేద్దాం. ఒక ప్రాజెక్ట్ చేద్దాం అనుకున్నామనుకోండి. అది మనకసలు వర్కౌట్ అవ్వదు. ఓకే. సో ఇట్ విల్ లైక్ ఆహ్, వి నీడ్ టు స్పెండ్ లాట్ ఆఫ్ మనీ ఆన్ క్లౌడ్. ఓకే. నాకు చాలా పడింది. అంటే నేను వెన్ ఐ హావ్ డన్ అష్యూర్ లైక్ ఐ స్పెంట్ అరౌండ్ 15,000, 16,000 అట్లా మినిమమ్‌లా చేయడానికి ట్రై చేసిన. ఓకే. సో అట్లా మనకు డబ్బులు ఎక్కువ పడతాయన్నమాట. ఓకే. సో ద రీజన్ వై ఇట్స్ ఆల్‌వేస్ ఇంపార్టెంట్ దట్ రియల్ టైమ్ అనేది ఎక్కడ మీకు కనిపియదు. ఓకే. సో మీకు రియల్ టైమ్ అనేది ఎప్పుడు అంటే లైక్ ఇఫ్ సమ్‌వన్ ఈస్
totally replicating that. Okay, so దాన్ని replicate చేయగలిగితేనే అది రియల్ టైం. వాట్ ఐ హావ్ డన్ ఇన్ డెవలప్ ప్రాజెక్ట్ తెలుగు ఐటీ ఫ్యాక్టరీలో అది కంప్లీట్గా రెప్లికేట్ చేసిన. ఏది మీకు లైనెక్స్ జాబ్ రెడీలో కూడా వర్చువల్ ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే ఉందో కంప్లీట్గా రెప్లికేట్ చేసిన నేను. ఓకే, సో ఐ కంప్లీట్లీ రెప్లికేటెడ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ది అంటే లైక్ ఆర్గనైజేషన్. సో అట్లా చేయాలి అంటే ఇట్ విల్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ ప్రైస్. ఓకే, సో చాలా డబ్బులు పడుతుంది. ఇప్పుడు మనం ప్రైస్ ఎంత పెట్టాం, 5,400 పెట్టాం. సో అట్లా ఒక 100 మంది జాయిన్ అయ్యారు అనుకోండి, చేయొచ్చు. ఓకే, అప్పుడు బ్యాచ్లో 100 మంది జాయిన్ అయితే చేయొచ్చు. ఓకే, సో బట్ మన దగ్గర అంత అంటే లైక్ మనం అంత పబ్లిసిటీ చేయం కదా. జాయిన్ అవ్వండి, ఇచ్చేస్తాం, అది ఇచ్చేస్తాం, ఇది ఇచ్చేస్తాం. సో రీజనబుల్ ప్రాజెక్ట్స్ అయితే చేద్దాం. ఓకే, సో డెఫినెట్లీ రీజనబుల్ ప్రాజెక్ట్స్ చేద్దాం. డెఫినెట్లీ లైక్ ఇఫ్ యూ ఆల్రెడీ నో టెరాఫార్మ్, ఐ విల్ గివ్ ఎ క్లియర్ పిక్చర్ ఆఫ్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ది రియల్ టైం. రియల్ టైంలో ఎట్లా చేస్తారు అనేది మాత్రం క్లియర్ పిక్చర్ ఇస్తా. కానీ ఒక ప్రాజెక్ట్ చేస్తామా, దాన్ని మనం రెప్లికేట్ చేయగలుగుతామా అంటే చేయలేము. ఓకే, సో అది చేయాలంటే డబ్బులు బాగా. ఓకే, సో విల్ సీ లైక్ యూ విల్ గెట్ ఎ క్లియర్ పిక్చర్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. అదైతే పక్కా. ఓకే, సో లైక్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ గో ఎనీ కోర్స్, నాట్ ఓన్లీ AWS, ఏ కోర్స్కి వెళ్ళినా కానీ మీకు రియల్ టైం ఏం జరుగుతుంది అనేది మీకు అర్థమైపోతుంది. ఓకే, సో వెన్ యూ సీ మై కోర్సెస్. థ్యాంక్ యూ సతీష్. కుసుమ, టైమింగ్స్ అండ్ ఫీ డీటెయిల్స్ ప్లీజ్. అదే అండి, టైమింగ్స్ ఆర్ 8:30 AM, 8:30 to 9:30 AM. 9:30 అంటే లైక్ ఇట్ మైట్ ఎక్స్టెండ్ టు 9:45, 10 అనేది మాక్సిమం. బికాస్ ఆఫ్టర్ 10 లైక్ వీ కెనాట్ గో హెడ్ బికాస్ ఐ విల్ బి హ్యావింగ్ ఆఫీస్. సో 9:30 to like 8:30 to 9:30 is the time. And also it will be Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Sunday and Monday are off. And like Sunday, Monday మనం చెయ్యం. Okay, it's 5 days per week. So it might take 45 days to complete the course. 45 or 60 days చెప్పలేము. Okay, so it totally depends on how you guys are interacting. దానిపైన totally depend అయి ఉంటుంది. మైగ్రేషన్ సినారియో మళ్ళీ చెప్పినా కదా శివ, లైక్ ఇట్స్ లైక్ రియల్ టైమ్ ఆస్పెక్ట్స్లో చూసినాం అనుకోండి, ఇట్స్ లైక్ ఎ డిఫరెంట్ స్టాక్. సో కంప్లీట్లీ ఇట్స్ ఎ డిఫరెంట్ స్టాక్. మనం ఏమవుతుంది అంటే అది డిఫరెంట్ ఒక కోర్స్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకే, మైగ్రేషన్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ ఫ్రమ్ ఆన్ ప్రిమైస్ టు క్లౌడ్ అనేది హ్యూజ్ థింగ్ అని. ఓకే, సో దెర్ ఆర్ 5 to 6 ఆస్పెక్ట్స్ ఉంటాయి అందులో. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు మన ఏదైతే డెవాప్స్ ఇంటర్వ్యూ దీంట్లో ఉందో దాంట్లో నేను డిస్కస్ చేసిన మొత్తం మైగ్రేషన్స్ అంటే లైక్ ఇంటర్వ్యూ గైడ్లు క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు కొంతమంది. ఓకే, సో లైనెక్స్ నుంచి ఎట్లా మూవ్ అవుతున్నామని. సో అది నేను ఆల్రెడీ చేసినాను. ఓకే, సో యూ గైస్ కెన్ చెక్ ఆన్ దట్. టైమింగ్స్ AWS కోర్స్ తర్వాత టెరాఫార్మ్ నేర్చుకోవాలి. టెరాఫార్మ్ నేర్చుకుంటే ఏమవుతుందంటే యూ విల్ హ్యావ్ మోర్ వెయిటేజ్. ఇప్పుడు ఒక 100 మంది వచ్చినారనుకోండి ఇంటర్వ్యూకి, అది క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్, AWS అడ్మినిస్ట్రేటర్ అనుకుందాం, లేకపోతే AWS డెవలపరే అనుకుందాం. 100 మంది వచ్చినప్పుడు అందులో ఒక 20 మందికి టెరాఫార్మ్ వచ్చింది అనుకోండి, 80 మందిని పక్కన పెట్టేస్తారు. ఆ 20 మందిని పిక్ చేసుకుంటారు. ఓకే, అంత వెయిటేజ్ పెరుగుతుంది టెరాఫార్మ్ నేర్చుకుంటే. సో మనకు జాబ్ రావాలి అనుకుంటే ఇట్స్ కాంబినేషన్. క్లౌడ్ విత్ టెరాఫార్మ్కి వెళ్ళొచ్చు మీరు, లేదనుకుంటే మీరు క్లౌడ్ విత్ డాకర్ క్యూబర్నెటిస్కి వెళ్ళొచ్చు. సో అక్కడ మీకు టెరాఫార్మ్ అంత అవసరం ఉండదు, ఎందుకంటే యూ ఆర్ క్యూబర్నెటిస్ పర్సన్. బట్ యూ షుడ్ నో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద క్లౌడ్ బికాస్ యూ నీడ్ టు లాంచ్ యువర్ క్యూబర్నెటిస్ ఆన్ ద క్లౌడ్. ఆర్ యూ కెన్ గో విత్ ది క్లౌడ్, లైనెక్స్, షెల్, Ansible. Then you can become a complete L3 level Linux administrator అవ్వచ్చు. So it totally depends on the way or the pact or the ఏమంటారు స్టాక్. ఓకే, ఏ స్టాక్ అయితే మీరు చూస్ చేసుకుంటారో అట్లా వెళ్ళొచ్చు. సో ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ యూ షుడ్ నో క్లౌడ్. ఆ తర్వాత విచ్ పాత్ యూ వాంట్ టు చూస్, ఇట్స్ టోటలీ యువర్ చాయిస్. టెరాఫార్మ్, క్యూబర్నెటిస్, లైనెక్స్, Ansible, ఓకే, ఇట్స్ టోటలీ యువర్ చాయిస్. ఆర్ కంప్లీట్ స్టాక్ నేర్చుకొని డెవాప్స్ ఇంజనీర్ అవుతారా, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ పాసిబుల్. అలా ఓన్లీ AWS మీద డైరెక్ట్గా జాబ్స్ ట్రై చేయొచ్చా మన కోర్స్ నేర్చుకొని టెరాఫార్మ్? డెఫినెట్లీ బ్రో, అదే కదా మెయిన్ కాన్సెప్ట్. మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్, రైట్? సో యూ నీడ్ టు నో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ AWS అండ్ యూ నీడ్ టు ట్రై ఫర్ ద జాబ్ ఇన్ AWS. సో AWS లో జాబ్ ట్రై చేయడానికి మనం చేసేది. How to handle mixed mode infrastructure scenario, partial in cloud and on premise? Mixed mode is easy bro. Mixed mode మీకు ఈజీ అంటే లైక్ మీరు చెప్పిన కాన్సెప్ట్ అది ఈజీ. ఆన్ ప్రిమైస్ అండ్ క్లౌడ్ మేనేజ్ చేయడం చాలా ఈజీ ఉంటుంది, మీకు అంత టిపికల్ ఏమి ఉండదు. ఇట్స్ ఓన్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ కేపబిలిటీస్ ఆఫ్ నెట్వర్కింగ్.
ఈ నెట్వర్కింగ్ కేపబిలిటీస్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. లైక్ హౌ యూఆర్ కాన్ఫిగరింగ్ అండ్ ఆల్ దట్ స్టఫ్. ఓకే. సో ఇట్స్ వెరీ లైక్ మల్టీ క్లౌడ్ అయినా సరే ఇట్స్ వెరీ ఈజీ టు హ్యాండిల్. బట్ ద ఓన్లీ ఛాలెంజ్ ఇస్ టు ది ఆర్కిటెక్ట్. ఎవరైతే మీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్‌ని డిజైన్ చేస్తున్నాడో వాడికి బాగా తలకాయ ఉంటది. తలకాయ నొప్పి ఉంటది గానీ, మీకేం ప్రాబ్లమ్ ఉండదు. లైక్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఆన్ అ బేసిక్ లెవెల్ ఆర్ ఇఫ్ యూ అంటే మీరు ఆర్కిటెక్ట్ 15, 16 ఇయర్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉంటే డెఫినైట్‌లీ యూ షుడ్ బి మోర్ ఇంటూ లైక్ వెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ ఇంటూ ది క్లౌడ్ యూ షుడ్ నో గుడ్ ఎనఫ్ ఆఫ్ నెట్వర్కింగ్. నెట్వర్కింగ్ అంటే మళ్ళీ సీసీఎన్ అది కాదు. నెట్వర్కింగ్ అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది క్లౌడ్. వాట్ ఈస్ విపిసి అంటే ఏంది? విపిసి పియరింగ్స్ ఏంది? విపిఎన్ ఏంది? ట్రాన్సిట్ గేట్‌వే ఏంది? ఈ లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్ ఏంది? నేను ఎక్కడ ఏది వాడొచ్చు? ఏది ప్రైవేట్ జోన్‌లో వాడాలి? ఓకే. ఎంత సెక్యూర్‌గా వాడాలి? సో, ఈ యాస్పెక్ట్స్ అన్నీ కూడా వస్తాయి. సో, ఇట్స్ టోటల్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ ఆహ్, ది లెవెల్ ఆఫ్ వర్క్ యూ ఆర్ డూయింగ్. కానీ ఈజీగా ఉంటుంది. లైక్ వెన్ యూ టాక్ అబౌట్ ఆన్ ప్రిమైస్ అండ్ క్లౌడ్ ఇట్స్ జనరల్లీ అందరూ చేసేది. ఓకే. సో, మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్స్ హావ్ దట్. మల్టీ క్లౌడ్ కూడా చాలా మందికి ఇప్పుడు చాలా మంది మల్టీ క్లౌడ్ సమ్వన్ ఈస్ యూజింగ్ కుబర్నెటిస్ ఆన్ AWS, సమ్వన్ ఈస్ యూజింగ్ దేర్ పైప్లైన్స్ ఆన్ అష్యూర్. ఓకే. సో ఇట్స్ డేటా పైప్లైన్స్ గూగుల్‌లో. ఓకే. సో చాలా మంది చాలా డిఫరెంట్ మల్టీ క్లౌడ్స్ వాడుతున్నారు. సో దట్స్ టోటలీ ఫైన్. అండ్ ఆల్సో ఇట్స్ ఈజీ వెన్ యూ స్టెప్ ఇన్ అండ్ వెన్ యూ డూ ఫ్యూ థింగ్స్. రాంది 1 నో 1 నంబర్ అన్నా. ఓకే. అర్థం కాలేదు. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ రాఘవేంద్ర. ఎంఎస్ చేయాలంటే డబ్బులు లేవు. ఇండియాలోనే 3, 4 ఇయర్స్ డెవాప్స్ జాబ్ చేసి యూఎస్ వెళ్దాం బెటరా? ప్లీజ్ త్రో సమ్ లైట్ ఆన్ వెన్ టు గో అబ్రాడ్ ఫర్ జాబ్. వెన్ టు గ్రో అబ్రాడ్ అనేది టోటల్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ యూ. ఎంఎస్ చేసి వెళ్ళాల్సింది ఏముంటది? లైక్ తర్వాత నువ్వు లాటరీ కూడా వెళ్ళొచ్చు. లాటరీ పికప్ అయితే ఇట్స్ వెల్ అండ్ గుడ్. ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ మ్యారీడ్, ఇఫ్ యూ ఆర్ సింగిల్ ట్రై ఫర్ కెనడా. సో కెనడా ఇప్పుడు కెనడాలో కూడా లైక్ దే ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్. సో మీరు అంటే లైక్ జాబ్ చేసిన తర్వాత వెళ్ళాలన్నా, జాబ్ చేయకముందు వెళ్ళాలన్నా టోటల్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ యూ. ఓకే. సో అబ్రాడ్ వెళ్ళాలి అనుకుంటే బికాస్ ఐ నెవర్ లైక్ నేనంత ఐఎమ్ నాట్ ఏమంటారు అబ్రాడ్‌కి వెళ్ళాలి అనే మైండ్ సెట్ ఉండే పర్సన్ కాదు నేను. నాకు రీసెంట్లీ కూడా ఒక 2 వీక్స్ బ్యాక్ కూడా ఐ గాట్ ఎన్ ఆపర్చునిటీ ఇన్ యూకే. ఓకే. బట్ ఐఎమ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు గో అబ్రాడ్. సో టోటల్లీ డిపెండ్స్. ఎవరన్నా బాగా అబ్రాడ్‌కి వెళ్ళే వాళ్ళు అంటే ఆ థాట్ ప్రాసెస్ ఉన్న వాళ్ళైతే నీకు కరెక్ట్ సజెషన్ ఇస్తారు. బట్ ఇట్స్ టోటల్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్. ఓకే. సో డబ్బులు లేవు అంటే జాబ్ చేసుకొని లాటరీ చేస్తే లాటరీ పిక్ అయినప్పుడు యూ కెన్ ఈజీలీ గో ఫర్ దట్. ఓకే. ఆయన 4 ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ పెట్టుకున్నప్పుడు సర్టిఫికేషన్ అడుగుతారా బ్రో? ఎనీ సర్టిఫికేషన్ వితౌట్ సర్టిఫికేషన్ కూడా సర్వీస్ ఉంటదా డెవాప్స్? సర్టిఫికేషన్ అవసరం లేదు. సర్టిఫికేషన్స్ ఎందుకు బ్రో? మీరనేది AWS సర్టిఫికేట్, అజ్యూర్ సర్టిఫికేట్, కుబర్నెటిస్ అట్లాంటి సర్టిఫికేట్ అంటారు కదా! అట్లాంటి సర్టిఫికేట్ అయితే అసలు అవసరమే లేదు. ఇట్స్ నాట్ రిక్వైర్డ్. ఓకే. మీకు ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉన్నప్పుడు ఇట్స్ నాట్ రిక్వైర్డ్. డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్. ఓకే. సో ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉంది. సారీ. AWS బ్రో. AWS కిక్ ఆఫ్. ఓకే. ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉన్నప్పుడు సర్టిఫికేషన్ అవసరం ఉండదు. ఓకే. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ డజంట్ ప్రిఫర్ అంటే అడగరు మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్. కొంతమంది క్లయింట్స్ అడుగుతారు. ఓకే. సో అదే మీకు 0-2 ఇయర్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉందనుకోండి, ఇట్ విల్ డెఫినైట్‌లీ యాడ్ ఎ వెయిటేజ్. ఫ్రెషర్‌గా ఉన్నారనుకోండి, ఇట్ విల్ యాడ్ వెయిటేజ్. ఓకే. సో దట్ ఈస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. హెచ్-1బీ వస్తదా బ్రో జాబ్ ద్వారా? బికాజ్ ఎంఎస్ చేసిన తర్వాత జాబ్ చేసినా కూడా హెచ్-1బీ వస్తది బ్రో. రాదు అనేది ఏముంటది. లాటరీ సిస్టమ్ ఉంటది కదా! ఇట్స్ టోటల్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ లక్. ఓకే. సో కొంతమందికి ఎయగానే వస్తది. కొంతమందికి 2 ఇయర్స్‌కొస్తది. కొంతమందికి 3 ఇయర్స్‌కొస్తది. సో లేదు అనుకుంటే నువ్వు సర్వీస్ బేస్డ్ కంపెనీస్ టీసీఎస్ లేకపోతే ఇన్ఫోసిస్‌లో చేసినావనుకో, ఒక 2, 3 ఇయర్స్ చేసిన తర్వాత మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ వాళ్ళకి ఆ ప్రాజెక్ట్‌లో ఆపర్చునిటీస్ ఉంటే వాళ్ళు కూడా సెండ్ చేస్తారు. టోటల్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ నువ్వు అది నీకు చెప్తున్నా కదా! లైక్ ఇఫ్ యూ హావ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ మైండ్ సెట్ నేను ఎళ్ళాల్సిందే అబ్రాడ్‌కి అనుకుంటే డెఫినెట్‌గా ఎళ్ళొచ్చు. థాట్ విల్ లైక్ సమ్‌వేర్ సంథింగ్ విల్ కమ్ అండ్ హెల్ప్ యూ. నీకు ఇదేమంటారు సంకల్పం అంటారు కదా! సో, అది నేను చాలా మందిని చూషినా. ఇప్పుడు నా ఫ్రెండే ఉన్నాడు. ఓకే. సో, హి వాంట్స్ టు గో ఎప్పటినుంచో పోవాలి. 3 టైమ్స్ చేసినాడు. థర్డ్ టైమ్ వచ్చింది దానికి. ఓకే. సో, టోటల్లీ డిపెండ్స్ లైక్ ఇఫ్ యూ హావ్ దట్ ఫీల్. ఓకే. సో, ఆ ఫీల్ మీకుంది నేనెళ్ళాలి. ఏదైనా సరే నేనెళ్ళాలి అన్నప్పుడు అది ఖచ్చితంగా వస్తది.
మీరు డైలమాలో ఉండి మనకొస్తొచ్చింది లేకపోతే లేదని ఏసిర్రనుకోండి అది ఎప్పటికి రాదు. హాయ్ బ్రో. హాయ్. హాయ్ లీలా. కిరణ్. మధు అన్న యుడమీలో నేను కోర్స్ బై చేశా. గిట్‌లాబ్ సీఐసీడీ ఆ కోర్స్ లైఫ్ లాంగ్ చూడొచ్చు. యాహ్! యుడమీ ఈస్ లైఫ్ లాంగ్ గదా! లైఫ్ లాంగ్ చూడొచ్చు యుడమీ. మీ ఫ్రెండ్స్‌లో ఎవరైనా యూఎస్ వెళ్లారా డెవాప్స్ పైన ఆర్ ఇలా? డెవాప్స్ పైన ఎవరు వెళ్ళలేదు కానీ చాలా మంది ఉన్నారు. డెవాప్స్ పైన పనిచేసేవాళ్ళు. అంటే అక్కడికెళ్ళిన తర్వాత దే మూవ్డ్ ఇంటూ ది డెవాప్స్. కానీ అట్లా ఎంత ఉన్నా గాని అట్లా ఎవరు మనకి హెల్ప్ అవ్వదు బ్రో. మీకు యూ హావ్ టు గో లైక్ ఎట్లా ఉంటది మన ఓన్‌గా ఎళ్ళాల్సిందే గదా! ఇంకా హెల్ప్ చేసేది ఏముండదు గదా! హెచ్-1బీకి. లాటరీ తగిలితే ఎళ్ళాల్సిందే. కానీ ఇప్పుడు చాలా డౌన్ ఉంది అని విన్న మార్కెట్. చాలా చాలా డౌన్ ఉంది ఓపెనింగ్స్ అక్కడ గూడా చాలా. మందిని తీసేస్తున్నారు యూఎస్‌లో. కొంచెం డిఫికల్ట్ మార్కెట్. ఇప్పుడు ఎవ్వరు పోవట్లే. మా ఫ్రెండ్‌కొచ్చింది గానీ తను ఎళ్ళట్లేదు తను గూడా. హి ఈస్ వెయిటింగ్ లైక్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎళ్దామని వెయిట్ చేస్తున్నాడు. ఎందుకంటే అక్కడ అక్కడ వాళ్ళు కన్సల్టెన్సీ వాళ్ళే వద్దంటున్నారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ జాబ్స్ లేవు ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి రా రాకండి అని చెప్తున్నారు. ఓకే. సో, ఇప్పుడు సిట్యుయేషన్ బాలేదు అక్కడ అస్సలు బాలేదు యూఎస్‌లో. అజూర్ డెవాప్స్ సర్టిఫికేషన్ వాలిడిటీ 2 మంత్స్ ఉంది. ఆఫర్ ప్యాకేజ్‌లో ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉంటుందా? ఏముండదు బ్రో అట్లాంటి సిట్యుయేషన్. ప్యాకేజ్‌కి, సర్టిఫికేషన్‌కి సంబంధమే లేదు. వాళ్ళు 2 మంత్స్ ఉంది గదా! వాలిడిటీ దానికేముంది లైట్. వాలిడిటీ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళా ఇంకోసారి రాయండి. సర్టిఫికేషన్ అనేది ఇట్స్ బిజినెస్ బ్రో. ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ బిజినెస్. ఓకే. సో దే ఆర్ గివింగ్ యూ దే ఆర్ గెటింగ్ బిజినెస్ అంతే. అంటే వీడికొచ్చు అజూర్ డెవాప్స్ వీడికొచ్చు అని చెప్పడానికి వాళ్ళు నీకు సర్టిఫికేట్ ఇస్తున్నారు. అంతేగాని దానివల్ల ఉపయోగం ఉండదు ఇండస్ట్రీలో. వేస్ట్ ఆఫ్ టైమ్. ఇఫ్ యూ హావ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్. అదే మీరు అది చెప్పిన 0-2 ఇయర్స్ అయితే ఇట్ విల్ బి ఆహ్, వర్త్‌ఫుల్. కానీ ప్యాకేజ్‌లో ఏ డిఫరెన్స్ ఉండదు. ప్యాకేజ్‌లో నీకు 10 సర్టిఫికేషన్‌లున్న అదే సాలరీ ఇస్తాడు. ఏ సర్టిఫికేషన్ లేకున్నా అదే సాలరీ ఇస్తాడు. టోటల్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ హౌ యూ మేనేజ్డ్ యువర్ ఇంటర్వ్యూ. యాస్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇయర్లీ గోల్స్ కంపెనీస్ ఆర్ ఫోర్సింగ్ సర్టిఫికేషన్ ఫర్ అస్. మీరు కంపెనీలో ఉంటే చేయాల్సి వచ్చింది. కంపెనీలో ఉంటే వాడు వౌచర్‌లు ఇస్తాడు కదా బ్రో! వౌచర్‌లు ఇచ్చినప్పుడు ఇట్స్ వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ. కెన్ డూ దట్ అదర్‌వైస్ బట్ ఐ వాంట్ టు డూ మై ఓన్. కెన్ యూ గైడ్ అస్ బై టేకింగ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ రెగ్యులర్ సెషన్? యాహ్! చేయాలనుకుంటే చేయొచ్చు. ఓన్‌గా చేయాలనుకుంటే కూడా చేయొచ్చు. బట్ యాహ్! ఐ విల్ గైడ్ యూ. సర్టిఫికేషన్స్ గైడ్ ఎట్లా సర్టిఫికేషన్స్ ఏముంటాయి? ఏడబ్ల్యూఎస్‌లో ఎట్లా చేయాలనేది నేను ఆల్రెడీ వీడియో చేశా యూట్యూబ్‌లో. యూ విల్ లైక్ ఇప్పుడు కూడా ఎళ్లి చూడొచ్చు మీరు ఏడబ్ల్యూఎస్ సర్టిఫికేషన్స్ తెలుగు ఐటీ ఫ్యాక్టరీ అని కొట్టండి మీకొచ్చేస్తది. యాస్ పార్ట్ ఆఫ్ ఓకే. వాట్ అబౌట్ కరెంట్ సిట్యుయేషన్ ఇన్ ఐటీ? కాల్స్ ఉన్నాయా అన్న ఏడబ్ల్యూఎస్ డెవాప్స్‌లో? ఉంటే ఇయర్ ఆఫ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఎంత ఉన్న వాళ్ళకి ఉంటాయో చెప్పండి. ఉంటాయి. సురేంద్ర ఓపెనింగ్స్ చాలా తక్కువున్నాయి. కానీ ఉన్నాయి. ఓకే. ఇట్స్ నాట్ లైక్ డ్రైడ్ ఔట్ కైండ్ ఆఫ్. ఓకే. సో, ఇంకోటేందంటే నేనొక 4 అవర్స్ వెబినార్ చేశా. లైక్ ఇఫ్ యూ గైస్ నో ఆర్ నాట్. మీరు ఆ 4 అవర్స్ వెబినార్‌ని రూ. 199 అది మీకు తెలుగు ఐటీ ఫ్యాక్టరీలో వెబినార్స్‌లో పోతే అన్‌వీలింగ్ ది డెవాప్స్ అనేసి ఒక వీడియో చేసిన 4 అవర్స్ నిన్న అసలు చాలా మంచి ఇంటరాక్టివ్ సెషన్ చేసినాం నిన్న. ఓకే. సో, వర్క్‌షాప్ చేశా నేను. ఓకే. సో, అది చూడండి. ఓకే. సో, అందులో నేను కంప్లీట్‌గా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేసిన. సిట్యుయేషన్ ఎట్లుంది? ఇంకా ఎన్ని రోజులు ఉంటది అనేసి. లైక్ మీరు చూస్తుండొచ్చు లైక్ ఈ రోజు కూడా వచ్చింది కదా! ఎకనామిక్స్ టైమ్స్‌లో. క్వార్టర్ 1 ఆఫ్ 2024 కూడా చాలా నెగెటివ్‌లో చూపించినారు. హెచ్‌సీఎల్ వాడు గాని చూపించినారు. హ్మ్. విప్రో వాడైతే చాలా నెగెటివ్ చూపించినాడు. ఓకే. సో, చాలా నెగెటివ్ చూపించినాడు. అండ్ ఆల్సో వీడు కూడా చాలా నెగెటివ్‌గానే హెచ్‌సీఎల్ వాడు. టీసీఎస్ చాలా తక్కువ గ్రోత్ చూపిస్తుంది. అండ్ ఆల్సో హ్మ్. వీడు చాలా తక్కువ గ్రోత్ చూపించాడు ఇన్ఫోసిస్. ఇండియన్ ఐటీ టు సీ ఏ మార్చ్ రీరన్ యాజ్ టెపిడ్ డిమాండ్. పే హైక్స్ విల్ హిట్ Q1 ఎర్నింగ్స్. Okay, so weak demand resulting out of recession fears in the US and the recent wage hikes are expected to pressure first quarter earnings of Indian information technology companies. Analysts tracking the IT sector have observed. ఓకే. ఇది మనీ కంట్రోల్‌లో ఉంది చూడండి. మనీ కంట్రోల్‌లో ఈరోజు వచ్చింది. ఇది కాకుండా నిన్న ఒకటొచ్చింది. లాస్ట్ వీక్‌లో కూడా ఒకటొచ్చింది. లైక్ దే హావ్ షోన్ వెరీ ఆహ్, ఆహ్
లో ఎర్నింగ్స్. అది మీరు చూస్తుండాలి. ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ యూ కీప్ ఎన్ ఐ ఆన్ మార్కెట్. ఓకే. సో, మీకు ఎకనామిక్స్ టైమ్స్‌లో గాని మీకు జనరల్‌గా వస్తాయి. అంటే ఒకసారి చూసిర్రనుకోండి గూగుల్‌ల మీకవి జనరేట్ అవుతూనే ఉంటాయి. ఓకే. ఐటీ మార్కెట్ ఇన్ ఇండియా. హ్మ్. ఇంకా ఇంకోటి గూడా నిన్న చాలా ఆహ్, ఒక న్యూస్ వచ్చింది. లైక్ దే లాట్ ఆఫ్ లాసెస్ ఇంకర్డ్ ఫర్ టీసీఎస్ అండ్ ఇన్ఫోసిస్ టుగెదర్ చాలా లాసెస్ చూపిస్తున్నారు. అండ్ ఆల్సో టాప్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్‌లో చాలా మంది దే హావ్ మూవ్డ్ ఆఫ్. ఓకే. అది గూడా ఒక న్యూస్ వచ్చింది. సో, దేర్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ హ్యాపెన్ అండ్ అన్నోయింగ్‌లీ అది చాలా బ్యాడ్ ఎఫెక్ట్ పడే ఛాన్స్ ఉంది. ఓకే. సో, పీపుల్ ఇన్ ఇన్ఫీ ఆర్ టీసీఎస్ మైట్ గెట్ ఎఫెక్టెడ్ ఆల్సో. అది మనం చెప్పలేము. అంటే లైక్ వి కెనాట్ సే దట్ గ్యారంటీ‌గా ఇది అయితది అని చెప్పలేము. బట్ that might happen. Okay, so because they have incurred a lot of losses and also this backdoor kind of stuff వచ్చినప్పుడు రెప్యుటేషన్ బాగా ఇంపాక్ట్ అయింది యూఎస్‌లో. యూఎస్‌లో అయింది అది యాక్చువల్‌గా మనకి యూఎస్‌లో చాలా ఇంపాక్ట్ అయింది మనకి. ఎందుకంటే విజిల్ బ్లోవర్స్ అంటే సమ్‌వన్ హాస్ రిపోర్టెడ్ ది ఇష్యూ అండ్ దే హావ్ డన్ ది బ్యాక్‌గ్రౌండ్ చెక్ అండ్ ఆల్ అండ్ దే హావ్ రిమూవ్డ్ మెయిన్ పీపుల్. ఓకే. సో, ఎవరైతే హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్‌లో ఉన్నారో దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఫ్రమ్ లాంగ్ టైమ్. నేను ఆల్రెడీ చెప్పిన దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఫ్రమ్ లాంగ్ టైమ్ బట్ ఇట్ జస్ట్ కేమ్ ఔట్. ఓకే. సో, అది దొరికితేనే దొంగ లేకపోతే దొర అంటారు కదా! అట్లా. దొరికిన వాళ్ళు దొంగలయ్యారు అంతే. లేకపోతే ఇన్ని రోజుల నుంచి ఇప్పుడు 25 ఇయర్స్ నుంచి వాడు 30 ఇయర్స్ నుంచి పని చేస్తుండు వాడు అదే టీసీఎస్‌లో. వాడు అప్పటి వరకు దొరలాగానే బతికిండు. ఆ రోజు దొరికిండు దొంగ అయిండు అంతే. ఓకే. సో, ఇట్ ఈస్ లైక్ హావింగ్ ఇన్ ఎవ్రీ ఆర్గనైజేషన్. ఓకే. ఐ నో పీపుల్ ఇన్ లాట్ ఆఫ్ కంపెనీస్. నాకు ఇన్ఫీలో తెలుసు. టాప్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్ హెచ్ఆర్ వాడి పేరు తెలుసు. I know cognizant person who is having a very reputation, high level person or HR man HR lo. How much money he takes, how much things he takes. Okay, so but why we do like మనమేమి వెళ్లి కంప్లెయింట్ చేయం కదా! ఇట్స్ దేర్ కంపెనీ వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్ ఇట్ మైట్ హెల్ప్ సమ్‌వన్. ఓకే. సో బట్ యూఎస్‌లో అట్లా ఉండదు. ఓకే. సమ్‌వన్ గాట్ ఫ్రస్ట్రేటెడ్ అండ్ దే హావ్ కంప్లెయింట్. సో, అక్కడ వాళ్ళకి ప్రాబ్లమే. ఓకే. సో, ఎక్కడ చేయాలో అక్కడే చేస్తేనే మంచిది. ఓకే. సో, ఇక్కడ మనోడు ఎవడు పట్టించుకుంటాడు చెప్పండి. ఇప్పుడు నేనెళ్ళేసి అరే మీరు బ్యాక్ డోర్ చేయొద్దురా, బ్యాక్ డోర్ మంచిది కాదు అంటే 10 మంది మెసేజ్ పెడతారు. నీకెందుకురా బ్యాక్ డోర్ మేము చేస్తే అని. ఓకే. సో, అట్లా కూడా ఉన్నారు జనాలు. అంటే తప్పు చేయొద్దురా అంటే కూడా మేము చేస్తాం. నీకెందుకు నువ్వెందుకు చెప్తున్నావు? కంపెనీ‌లకి తెలిసిపోతది మేము తప్పు చేస్తున్నాం అని చెప్పేటోళ్ళు కూడా చాలా మంది. ఓకే. సో, ఇట్స్ టోటల్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ ది పర్సన్. సో, మార్కెట్ చాలా లీన్‌గా ఉంది. సో, ఈ జూలైలో అయితే కొంచెం ఫ్లక్చుయేషన్స్ ఉన్నాయి బానే. క్వార్టర్ 3 యాక్చువల్‌గా అయితే లైక్ జూలై అంటే ఇదే క్వార్టర్ 3 స్టార్ట్ అయింది. జూలై, ఆగస్ట్, సెప్టెంబర్ యాక్చువల్‌గా మంచిగుండాలి. లైక్ ఎప్పుడైనా సరే దిస్ ఈస్ ద పీరియడ్ వేర్ యుల్ గెట్ లాట్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్స్. ఓకే. బట్ ది సిట్యుయేషన్ ఈస్ బ్యాడ్. ఓకే. సో, ఇంకొక 6 మంత్స్ వరకు బ్యాడ్ ఉంటదనేసి ఆర్టికల్స్ చెప్తున్నాయి. బట్ విల్ సీ. ఓకే. సో, అది అది ఏమంటారు? మారొచ్చు. ఓకే. ఇట్స్ నాట్ థట్. బట్ ఓపెనింగ్స్ లీన్. ఐ కెనాట్ సే లైక్ డిజాస్టర్. చాలా లీన్. తక్కువున్నాయి. కంప్లీట్‌గా లేవు. జనాలను తీసేసే సిట్యుయేషన్ అయితే ఇంకా రాలేదు. ఓకే. సో, హోప్ ఫర్ ద గుడ్. ఓకే. సో, అది ఆ సిట్యుయేషన్ రాదనే అనుకుంటున్నాను నేను. ఎందుకంటే స్టిల్ వి హావ్ లాట్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్స్ ఇన్‌సైడ్ ఇట్ అండ్ పీపుల్ ఆర్ హైరింగ్ ఇంటర్నల్లీ. ఇంటర్నల్‌గా చాలా మందిని హైర్ చేసుకుంటున్నారు. ఎక్స్‌టర్నల్ హైరింగ్ చేస్తలేరు. స్టిల్ దేర్ ఈస్ ఎ రిక్వైర్మెంట్ బట్ దే ఆర్ నాట్ హైరింగ్ ఎక్స్‌టర్నల్ పీపుల్. అండ్ ఆల్సో జాబ్ స్విచెస్ కూడా చాలా తగ్గిపోయినాయి. దట్ ఈస్ ద రీజన్. I spent some 45 days on AWS and I understand the basics of the cloud. Would you suggest me to go Terraform? Is there a chance to work from home? The support and knowledge are mostly your the support and knowledge and mostly your patience. Okay, thank you. And I support now. నాకు అర్థం కాలేదు. But yeah, if you have spent already 45 days for the AWS and if you know the basics of cloud, then I suggest you go to Terraform. టెరాఫార్మ్ ఇట్స్ బెస్ట్ ప్లేస్. ఓకే. సో, మీరు నేర్చుకోవడానికి. కాకపోతే ఏందంటే లైక్ ఇఫ్ యూ హావ్ ఆల్రెడీ లైక్ బేసిక్స్ అనొద్దు మీరు. లైక్ 45 డేస్ అంటే యూ షుడ్ సే లైక్ ఐయామ్ గుడ్ ఎనఫ్ ఇన్ ఏడబ్ల్యూఎస్ ఆర్ ఐయామ్ గుడ్ ఎనఫ్ ఇన్ అజూర్. ఓకే. సో, ఏదైనా క్లౌడ్‌కెళ్ళినప్పుడు యూ షుడ్ బి గుడ్ ఎనఫ్. ఓకే. సో, బేసిక్స్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ మళ్ళా కష్టం. బేసిక్స్ ఎప్పుడు బేసిక్స్ ఇప్పుడు కాలేజ్‌లో ఉన్న వాళ్ళకి కూడా బేసిక్స్ తెలుసు.
AWS బేసిక్స్ తెలుసా బాబు మీకు అంటే కాలేజ్కి వెళ్ళి యా వి నో AWS, వి నో EC2 ఇన్స్టెన్స్, వి నో వాట్ ఈస్ VPC, వి నో DynamoDB, ఇవన్నీ చెప్తారు వాళ్ళు కూడా. కాకపోతే ఏంటంటే హౌ మచ్ ఇన్ డెప్త్ యు నో AWS గురించి, అది ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో బేసిక్స్ అని కాదు, కొంచెం ఇన్ డెప్త్ నేర్చుకున్న తర్వాత టెరాఫామ్కి వెళ్ళండి. డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ హెల్ప్. డెఫినెట్లీ టెరాఫామ్. This class you are teaching in English or Telugu? It will be in Telugu, bro. Like if someone wants to do English, he will go for English. That's not a problem. English and Telugu, and that doesn't make much difference. నిఖిల్ అబ్జర్వబిలిటీ ప్రాజెక్ట్ మీద చేస్తే జాబ్లో వెళ్ళాక ఇంకో ప్రాజెక్ట్ వచ్చినా ఈజీగా అడాప్ట్ చేయొచ్చు కదా. ఏ ప్రాజెక్ట్ అయినా ఒకటి చేసిన తర్వాత లోపలికి వెళ్తే చాలు. ఈ లోపలికి వెళ్ళడం ఇంపార్టెంట్. ప్రాజెక్ట్ చేసిన తర్వాత లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏ ప్రాజెక్ట్ వచ్చినా చేయొచ్చు. వాట్ అబౌట్ కరెంట్ సిచ్యువేషన్ ఇన్ IT ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కాల్స్? అదే బ్రో చెప్పిన లీన్గా ఉన్నాయి. కాల్స్ అయితే చాలా తగ్గినాయి. బట్ కొన్ని కంపెనీస్ స్టిల్ లైక్ 1 అవర్ చెప్పినారు వోక్స్ వాగన్ చేసింది లైక్ హ్యూజ్ డ్రైవ్ దే హావ్ డన్ ఆన్ AWS డెవలప్మెంట్. AWS సర్వర్లెస్ పైన హ్యూజ్ డ్రైవ్ చేసినారు వాళ్ళు నిన్న. ఓకే, సో దేర్ ఆర్ ఓపెనింగ్స్. ఓకే, సో ఫ్యూ కంపెనీస్ స్టిల్ రిక్వైర్డ్ పీపుల్. ఓకే, సో ఇట్స్ నాట్ లైక్ అందరూ పీపుల్ ఉండదని కాదు. బట్ టోటలీ మన దగ్గర ఏమవుతుందంటే ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు IT కంపెనీస్ కూడా వాడుకుంటాయి. ఓకే, సో సరే ఇంటర్నల్గా ఇంతమంది ఉన్నారు, బెంచ్ పైన ఇంతమంది ఉన్నారు. సో వాట్ విల్ డూ ఇస్ విల్ జస్ట్ ట్రైన్ దెమ్ అండ్ విల్ పుష్ టు ది ప్రాజెక్ట్స్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు క్లయింట్ వచ్చి అడిగినా కానీ మాకు ఇంతే ఉంది, దిస్ ఇస్ ద సిచ్యువేషన్, వీఆర్ ఇన్ ఆల్రెడీ లాసెస్, వీ కెనాట్ హైర్ ఎక్స్టర్నల్ పీపుల్. సో వీ హ్యావ్ ఇంటర్నల్ హైరింగ్స్ అండ్ వీ హ్యావ్ ఇంటర్నల్ పీపుల్ హూ ఆర్ ఆల్రెడీ వెరీ గుడ్ ఇన్ దిస్ ఇది టెక్నాలజీ. సో మీరు ఇంటర్వ్యూ చేయండి, ఇఫ్ యూ ఆర్ సాటిస్ఫైడ్ తీసుకోండి అని చెప్తారు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ హ్యాపన్స్. TCS అండ్ ఇన్ఫీ అయితే దివాలా చేస్తున్నారని వేశాడు పొద్దున. ఇన్ఫీ లాస్ 70,000 crores అని వేశాడు. అది ఏమి ఫేక్ న్యూస్ ఉంటుంది బ్రో. లైక్ వెన్ యూ ఆర్ సేయింగ్ ఎకనామిక్ టైమ్స్ ఆర్ సంథింగ్, బిజినెస్ న్యూస్లో ఎప్పుడు ఫేక్ న్యూస్ ఉంటుంది. ఓకే, పాలిటిక్స్లో ఫేక్ న్యూస్లు దొరుకుతాయేమో కానీ బిజినెస్ న్యూస్లో ఎప్పుడు మనకు ఫేక్ న్యూస్ ఉండదు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ దేర్ యాక్చువల్లీ హ్యాపెండ్. ఓకే, సో ఇండియన్ రూపీస్లోకి వచ్చేసరికి ఇట్ లుక్స్ వెరీ బిగ్. ఓకే, సో మన రూపీస్లోకి వచ్చేసరికి ఇట్ లుక్స్ హ్యూజ్. ఓకే, సో అసలు ఇమాజిన్ చేయలేం 73,000 crores అట్లాంటి నంబర్ చూసినప్పుడు విల్ బి లైక్ ఫ్యూజ్డ్ అవుట్. ఓకే, బట్ వాడికి ఏం వాళ్ళు దే ఆర్ అర్నింగ్ ఇన్ బిగ్ నంబర్స్. ఓకే, సో 73,000 crores అనేది వాళ్ళకి అంత పెద్ద అమౌంట్ కాదు. Yes, there was text limitation for me. So anyway, thanks for all the work. I will try to get in touch on Telegram. Sure, Harsha, you can do that. Yeah, okay, bro. Like ఇంకా మీకు ఏమైనా queries ఉంటే AWS course తీసుకోవడానికి you guys can text me in Telegramలో text చేయండి so that I'll respond. Or else you can call me to the number 630 number. Descriptionలో ఉంటుంది, ఈ వీడియోలో డిస్క్రిప్షన్ వస్తుంది. ఆ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది మీకు ఆల్రెడీ. You guys can call to that number. వీకెండ్లో అయితే 8639 నెంబర్కి కాల్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ మై నంబర్. ఓకే, సో కాల్ చేసి యూ గైస్ కెన్ ఆస్క్ ఆల్ యువర్ క్వెరీస్. ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, నేను చెప్పినట్టు ఇట్స్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ దట్ యూ షుడ్ నో క్లౌడ్. వితౌట్ క్లౌడ్ వీ కెనాట్ సర్వైవ్ ఇన్ ద మార్కెట్. ఇది నేను ఎప్పటి నుంచి చెప్తున్నా, 2018 2019 నుంచి చెప్తున్నాను. లైక్ ఈవెన్ వెన్ ఐ గో టు కాలేజ్, లైక్ 2016లో కూడా మేము కాలేజ్కి వెళ్ళాము. సో అప్పటి నుంచి చెప్తున్నాను అనమాట. లైక్ క్లౌడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు డూ బిగ్ థింగ్స్. ఓకే, సో నౌ క్లౌడ్ లేకుంటే అసలు మనం బతకలేం. ఓకే, సో ఇట్స్ లైక్ పార్ట్ అండ్ లైక్ మన బ్లడ్లో ఉందన్నమాట. ఇప్పుడు ఐటీలోకి వెళ్ళినాం. టెరాఫామ్ వర్సెస్ యాన్సిబుల్ విచ్ ఇస్ ఫ్యూచర్? టెరాఫామ్ అండ్ యాన్సిబుల్ ఆర్ 2 different entities. టెరాఫామ్ వచ్చేసి IAC టూల్, యాన్సిబుల్ వచ్చేసి కాన్ఫిగరేషన్ టూల్. రెండు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో నేను టెరాఫామ్ నేర్చుకుంటే యాన్సిబుల్ వదిలేయచ్చు, యాన్సిబుల్ నేర్చుకుంటే టెరాఫామ్ వదిలేయచ్చు అనే ఆప్షన్ లేదు. సో రెండు కూడా డిఫరెంట్ ట్రాక్స్ కదా. టెరాఫామ్ డిఫరెంట్ ట్రాక్, యాన్సిబుల్ డిఫరెంట్ ట్రాక్. సో డెఫినెట్లీ టెరాఫామ్ అండ్ యాన్సిబుల్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. బోత్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. సో మా ప్రాజెక్ట్లో ఎక్స్టెన్సివ్ వాడతాం ఇవి రెండు, టెరాఫామ్, యాన్సిబుల్, క్యూబర్నెటిస్, గిట్ ల్యాబ్, CI/CD అండ్ బ్యాష్ స్క్రిప్టింగ్, ఇవన్నీ కూడా చాలా ఎక్స్టెన్సివ్ వాడతాం. సో ఇట్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇంటర్లింక్. సో డెఫినెట్లీ యూ కెనాట్ లీవ్ వన్ టూల్. ఓకే, అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ లేదు ఇప్పుడు మార్కెట్. ఫ్రెషర్ ఓపెనింగ్స్ డెవాప్స్లో అయితే లేవు. లైక్ సింపుల్, లైక్ వెన్ యూ వాంట్ టు కమ్ యాజ్ అ
Fresher into the DevOps engineer, I don't recommend at all. I'll recommend you. But if you have 0 to 2 years of experience, 1-2 years experience in the already DevOps lo unnaru ante, you need to wait another 5-6 months wait చేయాల్సిందే. 0 to 2 years వాళ్ళకైతే. ఓకే. ఫ్రెషర్‌గా అయితే రాకండి. ఫ్రెషర్‌గా ఉంటే మాత్రం రాకండి. ఫ్రెషర్‌గా ఉంటే లైక్ యూ మైట్ గెట్ స్టక్ సమ్‌వేర్. ఓకే. ఇప్పుడు అస్సలు ఓపెనింగ్స్ లేవు. స్టార్టప్ కంపెనీస్ కూడా అంత ఫ్రెషర్స్‌ని పుష్ చేస్తలేవు మార్కెట్ సిట్యుయేషన్‌ని బట్టి. సో don't come to DevOps if you are a fresher. But if you are a fresher, it's always better that you start with cloud. మీరు ఏదైనా సరే క్లౌడ్తో స్టార్ట్ చేయడం చాలా మంచిది వెన్ యూఆర్ ఎ ఫ్రెషర్. దెన్ గో ఫర్ లైనక్స్. తర్వాత మీరు జాబ్కి ట్రై చేయడం స్టార్ట్ చేయండి. ఆ తర్వాత యూ కెన్ చూస్ యువర్ పాత్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బికమ్ అ డెవలపర్, గో ఫర్ పైథాన్ ఆర్ full stack. If you want to become a test engineer, you go for automation testing. If you want to become a data engineer, you go for Azure Databricks or like data science, Tableau, BI. ఇట్లాంటి వాటిలోకి వెళ్ళండి. If you want to become a DevOps engineer, come to like freshers అయితే DevOps engineer రికమెండ్ చేయండి. అదే చెప్తున్నాను. సో స్టిల్ యూ వాంట్ టు కమ్ టు ది DevOps engineer. నేను 6 months స్పెండ్ చేస్తాను, నేను 1 year స్పెండ్ చేస్తా. I want to learn what is DevOps. I want to become a very good person. అంటే చాలా టెక్నికల్ పర్సన్ అవ్వాలనుకుంటున్నా, నేను స్ట్రాంగ్గా వెళ్ళాలనుకుంటున్నా మార్కెట్లకి. I will wait for 6 to 8 months అంటే definitely you can come, you need to learn, but you need to wait. Okay, so that is the only criteria. Okay, so but I don't recommend at all. Okay, so నేను అస్సలు రికమెండ్ చేయను, ఎందుకంటే చాలా మంది వచ్చి స్ట్రగుల్ అవుతున్న వాళ్ళు చాలా మంది as a fresher DevOps. So be careful like when you are coming into the DevOps as a fresher. ఓపెనింగ్స్ అయితే చాలా తక్కువ, డెవాప్స్లో అయితే చాలా తక్కువ లేవు అసలు. యాక్చువల్గా చాలా తక్కువ అంటే అసలు లేవు. ఓకే, ఇట్స్ లైక్ డ్రైడ్ అవుట్ కైండ్ ఆఫ్ సినారియో డెవాప్స్లో ఫ్రెషర్స్కి. జనరల్గా రియల్ టైంలో విచ్ డిప్లాయ్మెంట్ వాడతారు, బ్లూ గ్రీన్ ఆర్ క్యానరీ ఆర్ విచ్? టోటలీ డిపెండ్స్. చాలా మంది క్యానరీ వాడతారు. ఓకే, సో బ్లూ గ్రీన్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది కంపెనీ, డిపెండ్స్ ఆన్ ద ప్రాజెక్ట్. ఏది కూడా మనం ఇది మనకు ఆప్షన్స్ ఉన్నప్పుడు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క ఆప్షన్ వాడతారు. ఓకే, ఇప్పుడు మన దగ్గర ఏదైనా ఉందనుకోండి, ఇప్పుడు ఒకటే వస్తువుని మనము ఒక్కొక్కరం ఒక్క డిఫరెంట్ వేలో వాడడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటాం. ఓకే, సేమ్ థింగ్. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్, ఎవ్రీవన్ లైక్ ఎనీవన్ కెన్ చూస్ ఎనీథింగ్. సో ప్రాజెక్ట్లో డిపెండ్ అయి ఉంటారు. I have 4 years experience in QA automation, so now I want to move to cloud Terraform. So this 4 years experience is considered. Definitely consider. మీరు ఏ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నా కానీ యూ కెన్ కన్వర్ట్ దట్ ఇన్ టు ది టెక్నాలజీ వేర్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు గో. ఆ క్యూఏ ఆటోమేషన్ అని పెట్టుకొని నేను టెరాఫామ్ ట్రై చేస్తా అంటే ఇవ్వరు మళ్ళీ. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ దట్ ఎక్స్పీరియన్స్ దట్ మీరు ఆల్రెడీ టెరాఫామ్లో చేసిన, క్లౌడ్ అండ్ టెరాఫామ్లో చేస్తున్నా నేను లాస్ట్ 3 years నుంచి. సో ఐ వాంట్ టు స్విచ్ మై జాబ్. అప్పుడు మీకు ఆపర్చునిటీస్. బట్ ఇఫ్ యూ సే దట్ లైక్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ 4 years ఐఎమ్ డూయింగ్ క్యూఏ ఆటోమేషన్, నౌ ఐ వాంట్ టు బికమ్ ఎ టెరాఫామ్ ఇంజనీర్, కెన్ యూ ప్లీజ్ గివ్ మీ ఎ ఛాన్స్ అంటే ఎవరు చెప్తున్నారు? దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం కదా మన దగ్గర. ఓకే, సో ఫ్రెషర్ బట్ హ్యాండ్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది బ్రో, ఏం చేయమంటారు? ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందా? అర్థం కాదు. ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే మంచి, హ్యాండ్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఆయన ప్రాక్టీస్ చేసింది చెప్తున్నావా, లేకపోతే ఆర్గనైజేషన్లో చేసింది చెప్తున్నావు? ఆర్గనైజేషన్లో చేసింది చెప్తే నువ్వు ఫ్రెషర్ అవ్వవు. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ డన్ ఎ గుడ్ హ్యాండ్స్ ఆన్ అండ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ వర్కింగ్ రెగ్యులర్లీ, దట్ ఈస్ బెస్ట్. అంటే నీకు ఆపర్చునిటీ వచ్చినప్పుడు యూ హ్యావ్ టు గ్రాబ్. ఓకే, సో డెఫినెట్లీ వస్తుంది, కాకపోతే యూ నీడ్ టు వెయిట్. చెప్పిన చాలా లీన్ పీరియడ్ ఇప్పుడు. ఓకే, సో ఫ్రెషర్స్కి డెవాప్స్లో అయితే ఇంకా చాలా లీన్ పీరియడ్. సో యూ నీడ్ టు వెయిట్ ఫర్ ది ఆపర్చునిటీ టు కమ్. సో డెఫినెట్లీ ఎవరో ఒకరు హైర్ చేస్తారు. లేకపోతే ఇంటర్న్షిప్స్ చేయండి. ఇంటర్న్షిప్స్ చాలా మంది పెడుతున్నారని విన్నాను. అంటే లైక్ చాలా తక్కువ ప్యాకేజ్ ఉన్నా సరే, ఫ్రీగా అయినా సరే చేయండి. ఫ్రీ అయినా సరే చేయండి. 1 year ఫ్రీగా కళ్ళు మూసుకోండి. ఫ్రీగా చేస్తా అంటే చేయండి, ఏం కాదు, ఏ ప్రాబ్లం. ఆ తర్వాత మీకు మంచి జాబ్ వస్తుంది, వెరీ గుడ్ ప్యాకేజ్. బికాజ్ యూ విల్ హ్యావ్ నాలెడ్జ్, మీకు అండర్స్టాండింగ్ ఉంటుంది, మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది. AWS కోర్స్ తీసుకున్నా ఇప్పుడే. ఓకే, గ్రేట్ పురుషోత్తం. ఐ విల్ యాడ్ యూ ఇన్ ది గ్రూప్. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ సెపరేట్ గ్రూప్ ఫర్ దట్. ఐ విల్ డెఫినెట్లీ యాడ్ యూ ఇన్ దట్. Mukund, hi bro, working as Linux L1 admin from last 1.5 years. Currently trying to learn DevOps. There'd be good option to opt for a DevOps for 2 years experience. ప్రస్తుతం ఉన్న మార్కెట్లో అయితే ఇట్ ఈస్ వెరీ లీన్. కాకపోతే ఇప్పుడు నేర్చుకోవాలని ట్రై చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇట్ విల్ డెఫినెట్లీ టేక్ జనవరి, మీకు ఆ టైం పడుతుంది. ఓకే, సో మీరు జనవరి ఫిబ్రవరి వరకు నేర్చుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత యూ కెన్ డెఫినెట్లీ ట్రై. మీకు నెక్స్ట్ ఇయర్ మార్చ్ తర్వాత బాగుంటుంది ఓపెనింగ్స్ అనేసి. అంటే లైక్ చాలా ఓపెన్, చాలా ఎక్కువ నాకు కావాలి, డైలీ ఒక 10 కాల్ కావాలి అంటే అట్లాంటి సినారియో రావాలంటే ఇంకొక 6 months వెయిట్ చేయాల్సింది.
అన్న ఒక స్మాల్ డౌట్, నాకు టెక్ఎంలో జాబ్ పోయింది ఆఫ్టర్ 1.3 ఇయర్స్ తర్వాత థర్డ్ టైం బీజీవీలో ప్రాజెక్ట్‌లో ఉండగానే తీసేసారు. ఓకే. 1.3 ఇయర్స్ తర్వాత వాడు బీజీవీ ఎందుకు చేసిండు నాకు అర్థం కాలేదు. ఇట్స్ వెరీ స్ట్రేంజ్. యాహ్! ఎనీవే ఆ ఎక్స్‌పీరియన్స్ పెట్టుకొని వెళ్ళొచ్చు మీరు. సారీ. ఇంటర్వ్యూలో స్క్రాచ్ నుంచి జెన్కిన్స్ ఫైల్ ఆర్ డాకర్ ఫైల్ ఆర్ మానిఫెస్ట్ ఫైల్ అంటారా? ఇఫ్ యెస్ హౌ టు హ్యాండిల్ సచ్? స్క్రాచ్ నుంచి ఏం రాయమన్నారు? యూ నీడ్ టు రైట్ అ టెంప్లేట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. ఎవరు కూడా నీకు ఇది ఇచ్చేసి రాసి అంటే నువ్వు నేను నిన్న కూడా చెప్పిన. మీరు రాసిన అవతలోడికి అర్థం కాదు కదా! ఓకే. సో, నో వన్ విల్ బి ఎక్స్‌పర్ట్. ఆన్ ద ఫ్లై కోడ్ రాయండిరా అంటే ఒక పేజీ కోడ్ రాసేటోడు ఎవడు ఉండడు. ఓకే. 100 మందిలో ఒక్కడుంటాడేమో. 1000 మందిలో ఒకడుంటాడేమో. 1,00,000 మందిలో ఒకడుంటాడేమో. ఎవడైనా గాని గూగుల్ హెల్ప్ తీసుకోనో, ఆ టెంప్లేట్ ఎట్లా అని గుర్తు తెచ్చుకోనో, టెంప్లేట్ చూసో రాస్తాడు అంతే గాని ఇట్స్ నాట్ లైక్ నో వన్ విల్ గో అండ్ రైట్ టప 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 రాసేయరు. ఓకే. సో, డోంట్ వర్రీ అబౌట్ ఇట్. ఓకే. సో, ధైర్యంగా మీకు టెంప్లేట్ ఐడియా ఉంటే ఆ టెంప్లేట్‌ని రాయండి. దిస్ ఈస్ ద టెంప్లేట్. దిస్ ఈస్ హౌ ఇట్ లుక్స్ లైక్ అని చెప్పండి. వాడికే అర్థమైతది. వాడు కూడా ఓకే అంటాడు. అంతకుమించి వాడు మొత్తం పిన్ టు పిన్ రాయమనడు. ఇట్స్ నో వన్ విల్ ఆస్క్ యూ దట్. హాయ్ సత్య. థాంక్స్ అంకుల్. హాయ్ బ్రో, ఐ నీడ్ వన్-ఆన్-వన్ సెషన్స్. ప్లీజ్ కాంటాక్ట్ ఇన్ఫో. సత్యనారాయణ. వన్-ఆన్-వన్ సెషన్ అంటే మీకు కింద నంబర్ ఉంటది బ్రో డిస్క్రిప్షన్‌లో 8639. అది మీరు వీకెండ్‌లో ఎప్పుడైనా సరే 10-12 కాల్ చేయొచ్చు. మార్నింగ్ 10-12 ఎప్పుడైనా కాల్ చేయొచ్చు. ఓకే. సో, యాహ్! దట్స్ ఇట్ గైస్. సో, AWSలో జాయిన్ అవ్వడానికి ట్రై చేయండి. సో, విల్ గివ్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. అక్కడ లైక్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ మీకు బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. నేను AWS ఏదో నేర్చుకున్నా అన్నట్టు కాకుండా విల్ ట్రై టు గివ్ యూ లోడ్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ది రియల్ టైమ్. మనం జాబ్ ఎట్లా ట్రై చేయొచ్చు, ఇంటర్వ్యూ క్వెషన్స్ ఎట్లా వస్తాయి. ఓకే. అండ్ ఆల్సో రెజ్యూమే ఎట్లా ప్రిపేర్ చేయొచ్చు. ఓకే. సో, అవన్నీ కూడా మనం చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. సో దట్ ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ ఎ లాట్ టు గ్రో ఇన్ యువర్ కెరియర్. సో, ఆల్రెడీ డెవాప్స్ ఆల్రెడీ ఐటీలో చేస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నా సరే యూ గైస్ కెన్ జాయిన్ దిస్ ఇఫ్ యూ డోంట్ నో క్లౌడ్. క్లౌడ్ అంటే ఏంది అని అవగాహన లేని వాళ్ళు, నేను క్లౌడ్ నేర్చుకోవాలి అనుకుంటున్న వాళ్ళు డెఫినెట్‌గా ఇక్కడ వచ్చి జాయిన్ అవ్వచ్చు. అండ్ ఆల్సో షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. ఓకే. సో, ఆస్క్ దెమ్ టు జాయిన్. ఓకే. సో దట్ ఇట్ విల్ బూస్ట్ us to do lot of things. Okay. సార్ డెవాప్స్ ప్రాజెక్ట్ అన్నీ ఉంటాయి. ఎన్ని ఉంటాయి? డెవాప్స్ ప్రాజెక్ట్స్ ఎన్ని ఉంటాయి కోర్స్‌లో? డెవాప్స్ కాదు బ్రో, ఇది ఏడబ్ల్యూఎస్ మనం చేసేది. డెవాప్స్‌కి ఏడబ్ల్యూఎస్‌కి సంబంధం లేదు. ఓకే. సో, ఏడబ్ల్యూఎస్ ఇస్ కంప్లీట్‌లీ డిఫరెంట్. డెవాప్స్ అనేది వి ఆర్ హావింగ్ అ డిఫరెంట్ కోర్స్. ఓకే. సో, మీరు అదే ఇందులో లింక్‌లోకెళ్ళిన తర్వాత కోర్స్ లిస్ట్‌లోకెళ్తే మీకు డెవాప్స్ కూడా ఉంటది. డెవాప్స్ వచ్చేసి లైక్ యూ విల్ గెట్ ఎవ్రీథింగ్. డెవాప్స్‌లో మనం అన్నీ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. ఓకే. సో, అండ్ ఆల్సో విత్ వెరీ లెస్ ప్రైస్ అది కూడా. లైక్ ₹10,000 డెవాప్స్ అనేది అసలు యూ డోంట్ గెట్ ఎనీథింగ్ ఎనీవేర్. సో, కంప్లీట్ స్టాక్ ఉంటదక్కడ విత్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ రెజ్యూమే. 5 మంత్స్ గ్యాప్ ఉంది బ్రో. పోయాక ఇంత గ్యాప్ ఉండొచ్చు అన్న. 5 మంత్స్ గ్యాప్ అంటే పురుషోత్తం లైక్ బెటర్ యూ రన్ పీఎఫ్ఓ లేకపోతే ఏమంటారు సాలరీ రన్ చేయించుకోండి. అట్‌లీస్ట్ జెన్యూన్ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్స్ కోసం అన్నా ట్రై చేయండి. బికాస్ యూ ఆర్ ఆల్రెడీ లేట్. అంటే 6 మంత్స్ అనేది చాలా మాక్సిమం. ఓకే. సో, జాబ్ పోయిన తర్వాత 6 మంత్స్‌లో జాబ్ తెచ్చుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. బట్ ఇట్స్ ఆల్రెడీ 5 మంత్స్ అంటున్నావు కాబట్టి ఇట్స్ బెటర్ యూ రన్ పేరోల్ ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ రన్ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్. జెన్యూన్ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్స్‌కైతే యూ కెన్ కాల్ 630 నంబర్ ఏదైతే ఉందో మన దాంట్లో, దానికి నువ్వు కాల్ చేస్తే వాళ్ళు నీకు కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు. జెన్యూన్ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్స్ కోసం. పీఎఫ్ఏ కావాలనుకుంటే మాత్రం అక్కడ లైక్ యూ గైస్ కెన్ యూ నీడ్ టు చెక్ ఔట్ సమ్‌వేర్ ఎల్స్. ఓకే. సో, బట్ యూ నీడ్ టు రన్ దిస్. ఓకే. యూ కెనాట్ గో బియాండ్ 6 అండ్ యూ గో ఆ తర్వాత ఫేక్ పెట్టుకోవడము, నీ జెన్యూన్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ స్పాయిల్ అయిపోవడం అదంతా కూడా స్టోరీ అయితుంది మళ్ళీ. ఓకే. ట్రై టు డూ థాట్. 630 నంబర్‌కి కాల్ చేసి కనుక్కో. సో దట్ యూ విల్ గెట్ ఎ బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ హౌ దే ఆర్ డూయింగ్ అనేసి. ఓకే. సో, వాళ్ళు ఆల్రెడీ చేస్తున్నారు. సో, వాళ్ళని అడగండి, వాళ్ళు చెప్తారు. ఓకే. సో, యాహ్! దట్స్ ఇట్ గైస్. ఇఫ్ యూ స్టిల్ హ్యావ్ ఎనీ క్వెరీస్ టెలిగ్రామ్‌లో పోస్ట్ చేయండి. సో దట్ ఐల్ ట్రై టు రిప్లై యూ బ్యాక్. థాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో అండ్ హావ్ ఎ గ్రేట్ డే. బై. లైక్ చేయండి, అందరూ చూస్తున్న వాళ్ళందరూ లైక్ చేయండి.